ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ക്യാപ്റ്റൻ പാനിക്സ് ലൈവ് സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായില്ലേ സംസാരിച്ചിട്ട്. അയ്യോ, ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്ക്രീനാണല്ലോ. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് വലുതാക്കാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ ലൈവ് സ്ട്രീമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. ഏകദേശം ഐ തിങ്ക് ഒരു മാസത്തോളം ആവും തോന്നുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട്. അത് കുറേ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വീട്ടിലെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് സ്ട്രീം വരാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ വരത്തില്ലേ സ്ട്രീമിന്. സോ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക് ഏതാ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? ആർ ഡി ആർ ടു ആണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് ചാപ്റ്റർ 4 എത്തിയോ ഗൈസ്? ചാപ്റ്റർ 4 എത്തിയതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 4 നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കളിച്ചൊന്ന് സെറ്റായി വന്നപ്പോഴായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്ട്രീം നിർത്തി പോകേണ്ടിയൊക്കെ വന്നത്. അതൊന്നും വിഷയമല്ല, നമ്മളെന്തായാലും തിരിച്ചു വന്നില്ലേ. പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ഗൈസ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് ഡെയിലി സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാനൊരു ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം, അല്ല 2-3 ദിവസമൊക്കെ എന്തായാലും സ്ട്രീം ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൽ RDR2 ഒക്കെ കളിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട് കുറെ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ RDR2 അല്ല കളിക്കുന്നത്, കാരണം ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. ഇടയ്ക്കെങ്ങാണ്ട് ഒരു 1-2 ദിവസം എടുത്തെന്നല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ലൈഫിൽ ഞാൻ ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെയിലിയൊക്കെ. സാധാരണ ഞാൻ ഡെയിലി എടുത്തിട്ട് മറ്റേ പ്രൈമോജൻസ് മാത്രം ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ പ്രാവശ്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അമ്മാതിരി അവസ്ഥയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കളിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പുതിയ കുറച്ച് ഇവന്റുകളും പുതിയ കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, നേരെ നമുക്ക് ഗെയിം പ്ലേയിലോട്ട് അങ്ങ് വിടാം. ഇതന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കട്ടെ. സ്ട്രീമിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആദ്യം മെയിലിൽ വന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഈവന്റ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ആകാൻ പോകുമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഡെയിലീസ് ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് മിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം സെറ്റ് ആവുമെന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നത്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ മിച്ചമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഇവന്റ് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ഇവന്റ് മിക്കവാറും ഞാൻ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കളിക്കും. ജേർണി ഹോം കളിച്ചാലോ മോനെ? ഫ്ലെയിം ലെറ്റ്സ് പുതിയ സ്റ്റോറി കേട്ടോ. എന്തോ നോഡ് ക്രൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അറിയില്ല, നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കളിക്കാം. ഇതിന്റെ എങ്ങോട്ടാടാ പോകണ്ടേ? എങ്ങനെയാ പോകണ്ടേ? ക്യാൻസൽ നാവിഗേറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ചെല്ലണം. കുറെ നാളായിട്ടാ ജെൻഷിന്റെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട്. അങ്ങനെ പുതിയ ദിവസം വന്നെത്തി. ആർക്കോണായിട്ട് എന്നെ പറന്നു പോകും. Okay, she's all patched up. Where did you say you found her? How'd she get wounded so badly? Just on the beach not far from here. It was the usual suspects. Hey, Chaska! What's going on over here? Paimon. And Tumaini? Oh, hey, it's you two. Been a while. Yeah, thankfully Chaska got her to me in good time, so I think she'll pull through. She was attacked by secret source automatons. I was on patrol nearby, so luckily for her, I was able to get her to safety. The automatons weren't so lucky. Oh, them again, huh? What is it with those maniacal machines? I'm getting real tired of their antics. Real tired, bro! Real tired!
കക്കോന്റെ സൗണ്ട് എനിക്ക് Secret ഭയങ്കര source ഇഷ്ടമാണ്. No way, automatons? bro. No way. That's എന്നൊക്കെ പറയും. strange. We've come across those before, but definitely not around these parts. Yeah, who knows what's gotten into them recently. They've been attacking Saurians and merchants on the outskirts of our territory. No need. എന്താ സ്ഥിരം You've already done plenty by getting the Abyss off our സഹായിക്കുക backs. എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ Without them ചോരയിലുള്ളതാണ്. draining our resources, our warriors can handle these rust buckets no problem. Besides, like our ancestors used to say, one's own nest is one's own to protect. We can't go dumping all our problems onto you. Come on! What happened to birds of a feather? We're your friends. നീ ചാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും Plus, വന്നാലേ ഞാൻ we'll be മിണ്ടുന്നുള്ളൂ. leaving for Notcry ഞാൻ ആരും soon, ഇല്ലടി so, കൂട്ടിന് കളിക്കാൻ. you know, while we're still here... Huh, Okay. fair point. It's been a while since we got to fight together. One last hurrah then, for old time's sake? We could hit the beach. The automatons have been pretty active there lately. Awesome! Let's go! Let's go! If hunting down war machines is just sport to you, you guys really are built different. Still, guess I should tag along too, just on the off chance someone ends up getting carried away. No way, bro! Where are they? Must find them. അയ്യോടാ ചാർജ് തീർന്ന് വീണ കേട്ടോ. Traveler. Paimon. Then നമ്മളെങ്ങനെ അറിയാം? return home. നമ്മളെങ്ങനെ അറിയാടാ? Ah, takes me right back to the Night Warden Wars. What's going on over there? Oh no! Looks like she's passed out! And there's an automaton! Quick, save her! അടിച്ച് പുകയ്ക്കുന്നുണ്ടാടാ നിങ്ങൾ അടിച്ച് പുകച്ച്. Aoife, how's it looking? Is she badly hurt? Hard to say. You might want to see this for yourselves. A vet treating a human is one thing, but I'm not sure I'm qualified for this. റോബോട്ടാട്ടാ പുള്ളിക്കാരി. You call that a human? Bro! ബ്രോ Whoa. Okay. She's... നമ്മുടെ A machine? കാതറിനെ പോലെ കേട്ടോ. A machine കാതറിനെ പോലെ built to look like റോബോട്ടാ. a human, I guess. Is this a new model of automaton? Return home. She spoke! Paimon. Traveler. നമ്മളെങ്ങനെടാ അറിയാ ഇവക്ക്? What? You heard that too, right? നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടാ. Oh, take a look at this. I found it on the ground next to her. See the picture on top? That's you guys, right? Really? Wait. A blonde person with a white balloon? That can't be right. White balloon. You bet, bro! There's also a cipher disk on it. I guess it needs a code to unlock it. We have two gunslingers here. Can't we just blast it open? അത്രേ ഉള്ളൂ. Yeah, I അടിച്ച് wouldn't risk it. തൊലച്ചെടുക്കാന്ന് കേട്ടോ I've പറയുന്നത്. seen the scions of the canopy use similar devices when they're sending confidential messages. If you put in the wrong code or try to open it by force, it triggers a self-destruct mechanism inside. Sure looks that way. Question is, who's the messenger? So, we gotta revive a high-tech humanoid and crack open a cryptex. High speed ലൊക്കെ I charge only ആവും. know one person with that kind of expertise. Shall we? Sounds like a plan! Time to head to the Children of Echoes and Silonan, find Silonan. Shilonan! You ഇവിടെ bet, bro! repair bro. അറ ഇത് ഫറ്റുകയാണല്ലോടാ. ഒരു ഹൂ കാണിച്ചിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞ്. പുതിയ മാപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ മാപ്പ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങടാ പോവാനുള്ള എവിടാണോ?
Nice. I like the rain. Fearless. കല്ലി തട്ടി മുഖത്തിലൊരു ഇരുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സ്. Do you know if Shilonen is... Oh, you're up. I figured you'd be taking a nap at this hour. Oh, yeah, perfect. First Moika, now Chaska. Did you come all this way just to make fun of me? വണ്ടി റിപ്പയർ ആക്കും കേട്ടോ. Whoa. വണ്ടി What a പണിയാക്കും. പണിയാക്കിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരുടെ അടുത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ You, പറയും. looking for something? Well, I have those secret source automatons to thank for all this. Mawika wants me to come up with a solution. It's like she thinks I'm a miracle worker or something. But I'm not. So, to make up for the difference, I've been spending all day sifting through documentation. Anyway, what about you guys, huh? What curveball have you come to throw at me today? Well, Hold up. Is she a robot? We picked her up on the beach near the Flower Feather clan, along with this cryptex. Seems like a message intended for the traveler. A cryptex? Huh. Still in one piece. I'm surprised you didn't try to blast it open. Let's see here. A Fontanian cipher disk, metal case from Liyue. Looks like this was cobbled together from spare parts, although the inner workings are pretty intricately designed. It's a good thing you didn't try and brute force it. ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വല്ലതും വന്നേണോ ഇവള്? Could be a tricky one, since it uses a combination of several different technologies. I could find out more by disassembling it, but that could potentially damage the contents, and I'm assuming it's not worth the risk, right? Must be a pretty important message if this is how they chose to transport it. The only other option is to get our messenger to tell us the code. Is that doable? Can you wake her up? എടുത്തൊരു വയറെടുത്ത് പുറകെ കുത്തിങ്ങ് ചാർജ് ചെയ്യും. Well, the device in her chest looks pretty similar to the core you'd find on a secret source automaton, but the other components, I've never seen anything like them in Natland before. I'll see what I can do. Hang tight for a minute. ഉറക്കം വരുന്നടാ. ഇതെന്താ നേരത്തെ ഉറക്കം വരുന്നത്? hey, she woke up. All I did was stimulate the core. I did not expect that to work. White. Flying object. നമ്മളാണല്ലോടാ തിരിച്ചു. Traveler. Traveler. Paimon? Wow. You recognize us? Task in progress. Deliver message to Traveler and White Flying Companion. Message location confirmed. Status delivered. You're pretty smart for a robot. Can you tell us the code for the message? Code? Oh, maybe not so smart after all. A code? You know, like a number that you put in to unlock the message? Memory. Missing. What? Memory missing? Yeah, there's always a snag. Is there anything else you do remember, besides these two? Name. Memory missing. Oh, not again. Why would her memories be missing? Can robots even get amnesia? You said something about returning home earlier. Where's home for you? Any memories about that? Return home. Task in progress. Memory missing. Oh, so that's it then. Her memories are gone for good? Not necessarily. Judging by her reaction, it's possible that her memory integrity isn't compromised, just locked behind an isolation mechanism. Yeah, but what does that mean for us, though? In words we can understand. It means she hasn't lost her memories. They're in there somewhere, she just can't access them right now. Like,
when you know something, but the harder you try to remember it, the more it gives you a headache. Is that what's going on? Finding near synonyms for headache. Cognition module. Pain. Correct. Robots can feel pain too? പുള്ളിക്കാരി fully robot ആട്ടോ. Well, pain can be a useful parameter. Experiencing pain is how baby humans and saurians learn what to do and what not to do. In a similar vein, I've heard that a lot of highly autonomous machines are designed with negative feedback mechanisms for behavioral regulation. Whoa, slow down. Could you simplify that for Paimon? Oh, okay. Well, if I call it a curse, is that easier to understand? Imagine if you're a big shot shaman from the Masters of the Night Wind and you send your disciple on an errand to the Flower Feather clan. To stop him from treating it like a vacation, you might put a curse on him that causes a physical and mental breakdown if he strays from the right path. That way, you can be sure he'll stick to the straight and narrow and won't go frolicking off. Jeez. Sounds like the horror story version of Granny Eatsley that parents tell their kids about. The point is, manufacturers often hardwire restrictions like this into autonomous machines to make sure they operate as intended. Yeah, but why would you curse a machine to lose their memories? What purpose could that possibly serve? In her case, all it's done is make it harder for her to complete her tasks. Task. Failed. Sincere apologies. Well, without knowing the exact details of the curse, it's anyone's guess. It seems you responded to the phrase return home. How about we keep talking and see if any other keywords trigger something for you? Sure. I'm alright. I have assessed the pain level as tolerable. I must complete my task. Hey, Traveler, have you ever seen a humanoid machine like this? Anywhere else you've been? Ah, of course. Yeah, some of her joints and a few components look pretty Fontanian to me. Fontaine. They make good pastries there. എല്ലാ തേങ്ങയും അറിയാം. മെമ്മറി മിസ്സിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അതാണ് സത്യം. Hey! Never mind that. So, is Fontaine your home? No. Oh, okay. Well, that's one promising lead nipped in the bud. You mean her hairpiece? Oh, yeah, I think I know what you mean. What do they call them in Mondstadt again? Mondstadt. The maids there are very hardworking. That's it! A maid! Although, as far as Paimon's aware, the maids in Mondstadt are all fully human. A maid. Okay, that would explain a lot of the internal design choices. So, you're from Mondstadt then? അതെ. No. How come she responds so much faster when the answer is no? Natlanese core, Fontanian joints, Mondstadt hairpiece. Maybe no single nation is her home. നോഡ് ക്രൈ അതാട്ടോ സ്ഥലം. She's just like the Cryptex in that sense. A mishmash of parts from all over the world. In that case, where exactly is home to you? Is it where you were built? Where you live most of the time? Or a place you can always come back to? Home is just home, isn't it? Okay. Feels like this is getting us nowhere. Any other ideas, Shilonen? How do we get her memories back? If her cognition is impaired, maybe her body is a place to look. I found a lot of interesting things when I was examining her just now. Do you remember this little robot? Apparently, you were together when they found you on the beach. നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ടിവിയൊക്കെ പോലെ രണ്ട് തട്ട് കൊടുത്തത് സ്റ്റാർട്ടായി. So you remember how to switch it on. Now, could you try doing something similar to your right arm? Is this a broom? Wait! She really is a robo-maid?
Wow, very good indeed. Now then, could I trouble you to tidy up my workshop? Are you serious right now? Well, if she's a robo-maid, maybe doing some household chores will jog her memory. Yeah, just this area will do. Thanks. No need to tidy the whole workshop. Hey, come on! The poor thing's only just woken up. Don't you സത്യം think this is a bit much? Understood. Commencing task. പാവോടാ Sorting large objects. She's really doing it. Well, guess this counts as progress. Let's see if it leads anywhere. അത് നോക്കിക്കേ Cleanup sequence initiated. Yeah. Defensive mode engaged. Cleanup sequence initiated. പെട്ടെന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ആവട്ടോ Defensive mode engaged. തീരത്തില്ല അൾട്ട് യൂസ് ചെയ്ത Preparing for dust up. ഓയേ കൊള്ളാട്ടാ നോക്കിയേ വാക്വം നോക്കിയേ വലിച്ചെടുക്കുന്ന നോക്കിയേ Installation chamber deployed. Cleaning floor. ഫാസ്റ്റ് ഏത് പോയോ Cleanup sequence initiated. എങ്ങനെയാ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് Defensive mode engaged. ആടാ അത് വലിച്ചെടുത്തടാ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തടാ Installation chamber deployed. കണ്ടോ വലിച്ചെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തടാ ക്ലീൻ ചെയ്ത് Sorting small objects. അതല്ലേ Outlander Brigade. When the wind of death blew towards the blonde samurai. Wait, isn't that a light novel that Seat Lolly left here by mistake? Introduction of ancient machines. Grammatically elegant and rhetorically sophisticated. Author The displays a Indian high cinema level of ആണെന്ന് linguistic പോലെയുണ്ട്. mastery. Category. What in the world? That isn't classical literature. The good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat sunsettias to become stronger. Discusses energy acquisition from the sunsettia fruit. Category. Nutritional science. Maybe I should keep a closer eye on what Nipika's reading. പുള്ളിക്കാരി മറ്റേ എന്തിനാ പോലെ ഡിക്ഷണറി അതേ കണക്കിന് നിന്ന് നോക്കി സ്കാൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കേട്ടാ She's finally done. Huh? Is that a woven scroll down there? അലാദീന്റെ Looks a little dirty. Could you clean it up? Understood. ഷുവർ Cleaning woven scroll. Wow. It's like it's brand new. Hey, this looks like someone from the Children of Echoes. Shilonen, is this a relative of yours? Oh, a relative? No. That's Ishkik, ancient name Baraka, founder of the Children of Echoes and one of the 6 heroes. Wait, Baraka? Isn't that your ancient name too? Yep, she was the first recorded bearer of that name. She and her friends went on a mission to defeat the Pyro Dragon. She dismantled many ancient machines built by Dragonkind, hoping to put them to use for the good of humanity. But most of her research was lost to history. It's a real shame. I'm sure we'd all have much easier lives if we had access to all that tech. What happened?
Useful stuff like that normally doesn't just get forgotten. Ochcon happened. An old friend of the Six who ended up ruling Natland shortly after the war and went full tyrant. He despised everything to do with dragonkind and persecuted everyone who showed any kind of sympathies toward their civilization. He even turned on Ishkik, one of his closest allies. Ultimately, she took her own life, bringing a once amicable friendship to a tragic end. Ishkik burned her workshop to the ground to make sure Ochcon couldn't get her hands on it. That's the reason most of her research is lost to history. That's right. One of her friends managed to preserve a small amount of her work. The other person you see on that woven scroll, the same person I inherited the ancient name Vuka from. It was said that she was raised by a dragon mother, then went on to found the Flower Feather clan. The uncrowned queen who brought freedom to the weak and to the persecuted Saurians. Bianca. Malfunction. This is not the way. This is not where you belong. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? What's wrong? Are you okay? ഷോക്ക് അടിക്കും കേട്ടോ തൊടുമ്പോൾ. ഓ സീന് കണ്ടാ നിങ്ങള്? നോക്ക് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താലോടാ. നല്ല രസം. കൊള്ളാം. പൈമോ പേടിച്ച് ഇച്ചിട്ട് കേട്ടാ അതിന്റെ ഷോക്ക് കണ്ടിട്ട്. ഓ മറ്റേ കാർപ്പറ്റ് കീറിയടേ. If she's a robo-maid, why is she suddenly acting like a lethal weapon? Ah! What's that sound? A lightning strike? It What do you can't be a want lightning there, strike. Why couldn't it hit Kanich on the head? If there was a lightning storm, I'd have thrown you into the sky by now. Aoife mentioned that you'd brought a humanoid machine to the Children of Echoes. I'm working a job at the moment, and the description was a good match for my target. Humanoid machine. Looks like a maid. Highly destructive. Yeah, this is my target, all right. Wait! Kanich! Just hold off for a second! A group of merchants tasked me with locating their missing travel companion. They should be here soon. Want to come and meet them? Huh? What did you think I was about to do? Not every job I take on is a hunt, you know. Alright. I'm sorry. ആർക്കാ എവിടെ വേണ്ടേന്ന് പോയി നോക്കാറില്ല. ഞാൻ പൂച്ചാണ്ടി വരുന്ന കണ്ടോ? Nefa? They found you at last! Thank goodness you're okay. My apologies. Who are you? Oh no, your memory's gone again? Even your name this time? Again? Liyue, Fontaine, Sumeru. This is quite a diverse crew. So, are you her manufacturers or family? No way. None of us have that kind of skill. She's Aino's handiwork. Aino? From now on, your name's Inafa. അതിനു കേട്ടാ നമ്മുടെ Promise me. എന്തിനെ Remember, ഉണ്ടാക്കിയത്. you have to come home. Malfunction. Inafa, are you okay? Looks like she's getting worse. Is this all our fault?
So sorry. I should have introduced myself. My name's Joachine, and I'm a merchant. This is my wife and daughter, and the rest are friends of the family. We're all from Nodcry. Not cry? ഇതാടാ സ്ഥലം, not cry. Wouldn't have been my ഇങ്ങോട്ടോ first എല്ലാം guess. തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. How'd you all meet exactly? That's the thing about Nodcry. It kind of brings together the drifters from all over the world. Yeah, we're all merchants who ended up finding our feet in Nasha Town. Nodcry. It was going okay until all the trouble started. Trouble? The Fatui. They came down from the north. They've made some big moves in Nodcry lately. It's caused quite a bit of friction with the local religious groups. That's one way to put it. You know what I heard? They pulled the whole moon down. That, plus the incident with the moon statues? Surely the Frost Moon Scions aren't going to take all this lying down. Anyway, there us regular folks were just trying to make a steady living while getting increasingly worried that it's gonna turn ugly. In the end, we figured heading back to our respective homes is probably the best thing for now. So we decided to make the journey together. And me? Your case is, a little different. But you did come here on the same boat as us. And it was smooth sailing until we got attacked by those weird machines as we were coming into shore. Weird machines? Secret Source automatons by any chance? Inefa saved us all. She jumped off the ship and told us to leave without her. Really? I did that? As soon as we'd found another place to dock, we looked around for someone to help us. We'd have paid anything to get her back. Hence why our price negotiation went so smoothly. However, the Traveler and party were the ones who actually saved Inefa. And Shalonen is the one who woke her up. I'll have to include their costs in the final bill. Oh, please. I barely did anything. All credit to Inefa. She only woke up because of her build quality, so I guess I should say all credit to this Aino, then? Her core is remarkably resilient. It's a rare find, even among Nalan's source mechanisms. Was Aino the one who modified it? Oh! If so, then we just need to get Aino to come here and fix her! Then she'll get all her memories back! I'm afraid that's not gonna work. The core is most likely just something Aino picked up on one of her scavenger hunts. I doubt she did much beyond salvaging it. And as for the memory thing, Inefa's whole reason for joining us on our journey was to come to Natlan and look for her missing memories. Please, explain in more detail. All right. Although I've lost count of how many times we've been through this, and I'm only telling you what you originally told me. Although Aino built you, she never could figure out where your core came from or how it works. The only thing she was fairly sure of was that it's not from Nodcry. Things were fine at the start. You'd occasionally forget to pay for your groceries or add salt to a dish you were cooking, but that was as bad as it got. Until one day, you were sweeping the floor, and suddenly you forgot your own strength. Nearly took the entire wall down. The worst part of that was, Inefa had completely forgotten that Aino was on the other side of that wall. Aino was fine, of course, didn't bat an eyelid. But since then, Inefa has been searching for a way to try and repair herself. Anyway, a bunch of mechanical parts from Natlan showed up in Nodcry recently, and you noticed they bore some similarities to your core. Then you learned that a group of us were planning to return home, stopping off in Natlan on the way, so you tracked us down and joined the crew. Well, does any of that jog your memory? No. Didn't think so. Has her memory loss always been this serious? No. When we first set off, she'd have the occasional memory lapse, but it only lasted a moment. Didn't really affect anything. I seriously doubt Aino would have let her come on this trip if it had been that bad. But then, the closer we got to Natlan,
the worse her symptoms got. She was already in a pretty bad state by the time she went to fend off those machine things. And now, I wonder if that battle just made things worse. Poor Inefa. My friends, I know we've only just arrived in Natlan, but from what I've heard, you're some of this nation's top talents. Is there anything you can do to cure her? Anything at all? Perhaps coming to Natlan was a bad idea after all. Well, it's too early to say. And don't forget that before I was interrupted by you guys, I'd just started my deep dive into researching the secret source automatons. My job isn't done yet either. You wanted your travel companion back, safe and sound. I still have work to do. So, why don't you all stick around here in Natlan a little longer? Your ship got attacked, and since then, you've been scrambling to try and find your missing crew member. Sounds like you need some time to catch your breath. Yeah, I was just thinking, we could do with a breather. But where would we stay? How about the Flower Feather Clan? In my tribe, weary travelers are always welcome. Flower Feather Clan. In the meantime, we'll try to find whatever information we can about Inefa. After all, she has a message for our Tumaini. So this is as much our business as it is yours. Oh yeah! Paimon had practically forgotten all about that. You guys don't happen to know the code, do you? Oh, the code for the cryptex. Sorry, Inefa wouldn't tell us anything about that. You gotta wonder what sort of a person sends a robot with amnesia to deliver their messages. To be fair, they couldn't have known things would get this bad. Also, Inefa told me she had a backup plan to make sure she wouldn't forget the code. A backup plan? Great! So, what is it? Backup plan. Memory missing. Huh. Well, as long as we get her memories back, that'll solve everything, right? Oh, yeah, okay, because it's that simple. Wait, you do realize I can't promise anything, don't you? I do. I also know that every time you say that, you end up getting the job done. I'm gonna get in touch with some other people who might be able to help us. Tumaini, Paimon. See you around. Bye, Kanich! Oh, and bye, How. Actually, that's weird. Why is a How so quiet today? You're being very strange today. Am I? Tell me one strange thing I've said! That's the strange part. You haven't protested to anything I've done today. Not the original price for the job, not the revised timeline, none of it. That's because I fainted from your stupidity! You stupefied me into a stupor! Got it? Is something wrong with my memory? Or is that really who I think it is? Who cares? She isn't my problem. എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജെൻഷനില് ശരിക്കും ജെൻഷൻ വേറൊരു ലെവലിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Really flew by. Do you think Inefa and the merchants are enjoying their stay at the Flower Feather Clan? Let's go see how they're doing. നേരെ ഫ്ലവർ ഫെദർ ക്ലാനിലോട്ട്. Do you think Inefa will like this gift we got her? See? See? It said yes! Are you sure? Because when I asked it who's the better hero, Ishkik or Leonka, it gave the exact same answer. Hey, you hear that? That's the answer it gave when I asked who'd win in a fight between Kukuku and a How. You guys, it's just making random beeps. Whoa!
Is that Tumaini and the flying expert? Beep beep. Yes, it's us. Anyway, where's Anefa? Probably out mopping up those mad machines as usual. There must be a lot of them, because she hardly ever comes back for a rest. Wait, all by herself? Are we sure that's a good idea after what happened last time? Anefa said that since she lost her memories, her cognition module's been running more smoothly, and it's greatly boosted efficiency in cleaning and tidying tasks. I think that was it. Huh. So, losing her memories has somehow made her a better fighter? She's awesome! I saw her carrying a whole pile of beaten-up machines in one hand! All the grown-ups say that they feel much safer leaving the house now, thanks to her. So, we thought it'd be nice to give her a little gift. We've tried giving her flowers and feathers, but it seemed like she didn't like them very much. That got us thinking. Maybe robot people don't like the same things as us. Uh-huh. So that's why you made her this flower out of mechanical parts. Yeah, we still don't know if she'll like it, though. It's okay, Arieta. She'll love this one. I'm sure of it. But what if she doesn't? This might be my last chance. Last chance, Well, അതെന്തുകൊണ്ട്? now that all of my mom and dad's other friends from Nagcry have left to go home, it's just us left. And they said today, it's our turn to go home too. Already? Wasn't the plan to stick around until Anefa gets better? Dad says everyone back home is expecting us, and he doesn't want us to overstay our welcome here. He thought we should at least make sure Inefa wasn't getting any worse first, but now that it's been a few days, he says it's time we made a move. To be honest, I can kinda understand. He hasn't been home in so many years. Mom and I can tell that he misses Liyue a lot. Ah, no wonder. So, what about your mom then? Guessing she's not from Liyue. No, she's from Nagcry. She met my dad after he moved there. I was born there too. ഇവരൊക്കെ നോട്ട് ക്രൈ ആൾക്കാരാട്ടോ. ഈ നോട്ട് ക്രൈ എന്തോ പുതിയ നാടാട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ He's been there the whole time I was growing up, so so he hasn't been home in at least 10 years. Don't worry. We'll write you and let you know how Anefa's doing. You bet. And once she's all better, we'll bring her to visit you in Liyue. Yeah, so don't worry too much about the flower. I'm sure she'll love it. But even if not, you'll have other chances in the future. എപ്പോഴും ബീപ് ബീപ്. Although, I guess we still need to wait till she gets back. I wonder how much longer she'll be. Who knows? Seems like she takes longer and longer every time she goes out. Can't we go take it to her? No, wait. The grown-ups would never let us do that. Way too many of those mad machines out there. What am I gonna do? If she doesn't get back soon, I might run out of time. Oh, really? Thanks, Tumaini. സഹായിച്ച നേഫ മോൾ എവിടെ? ഇതിന്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണോ? എന്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെയാടാ പോയി നിൽക്കുന്നത്? Rise with the sun! പറന്ന് പറ വേട്ടക്കാരൻ. പുലി മുറുക്കണ കണ്ടാ പറന്ന് വന്ന കണ്ടാ. മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കോട്ടെ. Threat eliminated. Scanning for next target. Traveler, Paimon. Annihilation mode disengaged. Chat mode activated. Chat mode, huh? Huh. You'd probably get along well with a Fontanian magician friend of ours. Satya. She does modes instead of moods, too. Good morning. Nice to see you again. What lovely weather we're having. എനിക്ക് തോന്നിയേട്ടാ. Hey!
Hey, don't you start too. One robot's enough. These are some standard greetings I learned recently. 3 greetings in a row equals thrice the greetment. Hypothetically speaking. Where did you get greetment from? Never mind. You're doing a whole lot better than the last time we met. Yes. My cognition and language modules are recovering well. I can now sustain fluid conversation. But I have still been unable to retrieve the memory containing the code to the cryptex. I will keep trying. Sincere apologies. Yes, now that a convenient moment to change the topic has presented itself. What is that object in your hand? A new model of source mechanism? Flower. Flowers are plant reproductive organs. But I detect no signs of life. It's more like a flower built from mechanical components. Understood. A flower-shaped machine component. What is its function? ChatGPT Which module is it designed for? Is it compatible with my hardware? It doesn't have a function. It's just for looking at. You know, a cute little souvenir. Cute little souvenir. But if it serves no function, for what purpose was it built? A cryptex is for sending messages. Machines are for performing tasks. What about this flower? What is it for? Gratitude? Yeah. If someone helps you out, you help them back. And if someone gives you a gift, you get them something in return. That's how we show gratitude to other people. The Flower Feather Clan took me in, so I'm neutralizing threats near their territory. Like that? Yes, exactly. You got it. So, it all makes sense now, right? But is this not tit for tat? I heard Mr. Kenichi use this term. No, that's completely different. I will. Gratitude. In terms of its purpose, റോബോട്ടിനെ വളച്ചല്ലോടാ നമ്മള്. as a memento of your friendship. ആ പിള്ളേരുണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്തേക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആകുന്നു. ആ പിള്ളേര് മണ്ടന്മാരായി. Important memory. Memento. എന്തോ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത്. Wear this flower. And this feather, too. There. Much better. Gotta look your best for your big journey. It's just a flower. It's not that heavy. Just think of it as a little souvenir from me. Something to take with you on the road. That's right, a souvenir. Sometimes when people have something important to remember, they'll pick an object to use as a reminder of that thing. ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതല്ല Even നിങ്ങൾ if you end up കാണുന്നുണ്ടോ forgetting guys? everything, ഞാൻ this ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് flower will ചെറുതായിട്ട് always കിറുക്കി keep വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. blooming. It could take 1,000 times, maybe 2,000, but maybe one day you'll see the flower bloom, and suddenly you'll remember the reason for your journey. No, everyone's on their own path, and they have to walk it alone. Just as your journey is yours and no one else's. Besides, I have no plan to go to war against him. We both owe each other far more than our mere lives. If either of us actually wanted to claim on that debt, all they'd have to do is ask. If anything, I pity him. In ഞാൻ a way, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് his കിറുക്കി വീഴുന്നതാ. situation's not so different from yours. But in his case, it's turned him into something neither human nor dragon. The more he chases the sun, the more it blinds him to the creatures who live by its light. You were once, well, she was once the enemy of humankind. And Ochkan doesn't care to distinguish between you and her like Ishkik and I do. He sees you as the same being. So if you stay behind, and especially if you help me, it'll only stoke the flames of his blind hatred even further.
Come on, you have bigger things to worry about than me right now. You have a huge journey ahead of you. That should be your focus. Have faith. This tribe will kneel to no one. They will never be slaves. If they lose their leader, someone else will take up the mantle. Heck, even a child who's barely learned how to walk could do it. All right, time to go. Some things are destined to be forgotten. Don't let it get to you. In 1,000 years' time, you'll have a cross the ocean, find a new place to belong. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? Inefa? Inefa, what's wrong? I was... Sincere apologies. My cognition module crashed for a moment. It is now fixed. Is it because you've been fighting for too long? Oh, you need to rest. Come on, let's get you back. Back? Back to the Flower Feather Clan? Yeah, of course. Everything else aside, Adieta and her folks will be leaving soon. Don't you want to say a proper goodbye? Yes. The closer I am to the Flower Feather Clan, the more erratic my cognition module becomes. Occasionally, unidentified data surfaces from my memory banks. Memory data? So, what about that curse Shilonen mentioned? Does it not hurt to remember anymore? It does. Even now, it still hurts. I have merely switched off the corresponding facial expressions to avoid making other people uncomfortable. But if I do not recall my memories, I cannot complete my task. So, is this why you've been spending so much time out here? When memory data surfaces, there is a high probability that my cognition module will crash. This constitutes a safety risk. Therefore, I have been spending time away from the tribe. Yeah, exactly! Whatever happens, we'll make sure things don't get out of hand. Assessing relative combat capability. Paimon, approximately 1/5. 1/5? Of what? Traveler. Risk mitigated. Strategy accepted. I can't thank you enough for hosting us these past few days. And thanks for agreeing to look after Inefa. I know it's a lot to ask. It's all right. She'll be in good hands. She never came back. I guess I'll have to leave without saying goodbye. Hey now, you'll see her again. And we have so much to look forward to in Liyue. All those Shao lanterns lighting up the sky. You've always wanted to see that. Arieta. Amu. Joashin. I am back. Huh? Inefa? You brought her back? Thanks so much. Don't mention it. Also, gratitude for the flower. What does it feel like to know where you are returning to? That's a strange question. As soon as you're all better, you'll be returning to Notcry. Oh, and we forgot to say, we're actually heading there ourselves soon. Maybe we can travel together. Not cry. Is that home? Huh? Cognition module unable to define home.
All the memory data that has presented itself recently has been related to Natlan. But the merchants tell me that I have family waiting for me in Nodcry. If I do recover my memories, which time period will they be from? And will the post-recovery me be the same me that I am now, or someone different? Phew. That's a deep question. What is it that you're afraid of? Are you worried the new you will be so different you don't even recognize her? Finding near synonyms for mind and conflict. Cognition module. Split. Yes. Once I have been split, will it change the way I define home? Now that's a tough question. A lot of people and a lot of Saurians spend their whole lives searching for an answer to that. But if you want my opinion, home is somewhere you can always return to, wherever that might be. No matter how far you fly, there will always be someone back there waiting for you. No matter how battered and bruised you get, you can always go back there to rest and recover. Welcome, Beast. I guess you Welcome could to say the it's somewhere stream. you belong. Wherever it is that your memories guide you back to, I'm sure it'll be somewhere you feel safe, somewhere you feel you belong. Of course, everyone's situation is different, and I don't know how applicable my experience is in your case, but consider it a reference point, I guess. Okay. Recorded under reference data. And at the end of the day, I mean, who says you can't have more than one home? There's no law against it. Genshin കളിക്കോടാ. നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് RDR2 സെറ്റ് ചെയ്യാം. Someone's looking for us. Hopefully this means there's been some progress. Don't be afraid to recover your memories. They might contain the answers you're looking for. 25th stream സെറ്റ് ചെയ്യാന്നാ വിചാരിച്ച പിന്നെ വിചാരിച്ച് Got it. നമ്മുടെ Genshin Impact കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ കളിച്ചു. Recover your memories. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ ഇവന്റ് ഒക്കെ ഓടുവാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് കളിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ എടുത്തത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ജെൻഷിന്റെ കഴിഞ്ഞ മിക്കവാറും പിന്നെ 25-ാം തീയതി കാണത്തുള്ളൂ. നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് RDR2 ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. Malfunction. Have you forgotten why you cast them away to begin with? അല്ലടാ ജെൻഷിന്റെ ഒരു കിടില ഇവന്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇവന്റ് ഇതേണ്ടേ എത്ര കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഇതുണ്ടോ 5 days റിമൈനിങ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതേപോലെ മെയില് വന്നായിരുന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവന്റ് തീരാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും എടുത്ത് വെച്ച് കളിച്ചേക്കാന്ന്. പിന്നെ കളിക്കൂല്ലേ, കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ സ്ട്രീം ഇട്ടേക്കാന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇട്ടതാടാ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്ട്രീമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും 25-ന് ശേഷം ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് RDR2 കളിക്കാൻ പറ്റുക. അതാണ് കേസ്. ലുക്കൊക്കെ മാറിയ നല്ല പോലെ മാറിയോ? ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, കല്യാണവും പരിപാടികളൊക്കെ ആയോണ്ടേ താടിയും മുടിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. Oh, it's Sir Lolly. Didn't think it'd be you. Why? Don't you think I'd want to do my part to help the traveler? And anyway, no one's more qualified than the masters of the Nightwind when it comes to Natlan's ancient history. Ancient history? Wow. Even by Lolly's standards? If you think I didn't hear that, you're sorely mistaken. But anyway, back to the matter at hand. I don't know if you noticed, but Kenichi's little sidekick has been acting a little strange around Ineppa. സ്റ്റോറി കണ്ടില്ല. ബട്ട് എനിവേ ബാക്ക് ടു സൈഡ് സത്യം കേട്ടാ. After you parted ways, Kenich put him in timeout for 3 whole days and nights. Then he had Aoife send Kakuku to torment him for another night. Finally, Ahau got so infuriated with Kakuku's pestering that he lost his cool and let slip a crucial piece of information. 2 words. Sovereign ruler. Sovereign ruler? So what? Isn't that just how he introduces himself? It is.
and I always assumed it was a load of hot air. But apparently not. Turns out the title refers to the 13 dragon lords who ruled Natlan in ancient times. പൊളിച്ച് പൈസക്കാരനായല്ലോ. അപ്പൊ അടുത്ത സെയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് മേടിച്ചേക്കാം RDR2. അത്രേ ഉള്ളൂ. Oh, of course you haven't. Even I spent forever figuring it out. Enjoy the game. Anyway, the 13 sovereign rulers are not ordinary dragons, but forms of artificial intelligence created by the Pyro Dragon using secret source technology. Story എന്തായിരുന്നു? Anyway, the 13 sovereign rulers are not ordinary dragons, but a form of artificial technology created by Pyro Dragon using secret source technology. They had superior intelligence and greater authority than even the ancient dragons themselves. Each ruled over a portion of Natlan's territory. But one by one, they disappeared during the war with the heroes. Even most of their names are unknown now, long since buried in the sands of time. നിനക്ക് ഏത് ഗെയിം കാണുമ്പോഴാ മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നത് RDR2 അല്ലാണ്ട്? If we hadn't managed to pry that tidbit out of a How's mouth, I would have had no idea where to even start. I always thought that little monster's biggest claim to fame was arguing with Kakuku for an entire day. He has quite a history then, huh? Which of the 13 was he? Not a clue. So far, he has staunchly refused to reveal which of the sovereign rulers he was. My guess is that he doesn't even remember. Remember, these rulers were supposed to be powerful forms of artificial intelligence. And well, it hardly seems like he's still in his prime. I'll bet he's lost most of his memories and power by now. Lost memories. Yet, despite that, a house seemed to sense the presence of a fellow sovereign ruler when you were nearby. Specifically, it's the core in your chest he was reacting to. What? Inefa's a sovereign ruler too? Could be. Kanich and Aoife have been keeping a close watch on Ahau, in case he reveals anything else. But so far, it seems like those 2 words are all he remembers. 1500 കിട്ടിയെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കടാ. എന്നിട്ട് RDR2 വരുമ്പോൾ മേടിക്കുക. RDR2 മിക്കവാറും 1242 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വരും, മുമ്പത്തെ പോലെ ഓട്ടം സെയിലിൽ. ചിലപ്പോൾ അതിലും കുറഞ്ഞാലും ആയി. എന്തായാലും മേടിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മേടിക്കുക. ഓട്ടം സെയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെയിൽ ഡേറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് കഴിയട്ടെ. ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാം. Darn! So the trail's gone cold. Not completely. There's also Lianka and the Flower Feather clan, both of which have triggered a response from Inefa so far. And as it happens, out of the sovereign rulers that I was able to dig up information on, there was one who had a very close relationship with Lianka. Her name was the Priestess of Floral Candles and Skyborn Feathers, otherwise known as the 8th Lord. She ruled over what is now the Flower Feather clan's territory. The records claim that she didn't die in the war with humanity, but was executed by her own kind. Her crime being betrayal of dragonkind by secretly raising a human. Lianka. Shasta, did you know this? Some of it. Our tribe's origin story has Lianka being raised by a dragon. And of the 6 heroes, she had the closest relationship with dragonkind. After raising her, her surrogate mother then encouraged her to leave the nest and seek her own path. She traveled far and wide, settling disputes between humans and Saurians. She didn't pick sides based on past grievances between humanity and dragonkind. She stood up for the weak, protecting them from those more powerful who sought to exploit them. Gradually, a community of like-minded people and Saurians gathered around her, united by their desire for freedom and equality. And that was how the Flower Feather clan began. But that's as much as the legends say. They never mentioned her dragon mother's name, or what became of her in the end. പ്രൈമൽ നല്ലൊരു ഗെയിം ആട്ടോ.
പക്ഷെ വിച്ചർ 1 ഒക്കെ കൊള്ളാവോടാ. അതിന്റെ ഗെയിം മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി കുറെയൊക്കെ ചത്ത് കേട്ടാ. പിന്നെ ഹിറ്റ്മാൻ അബ്സല്യൂഷൻ വില കുറവാണ്. പ്രൈമൽ പക്ഷെ നല്ല കളിയാ, ഞാനത് ഗ്യാരണ്ടി തരാം. Oh, sorry. My cognition module is acting up again. At some point during this conversation, it started behaving very erratically. You mentioned that the priestess of floral candles and skyborn feathers was executed. Might I ask how? Unfortunately, the humans of that time weren't privy to all the details of dragon affairs. The only records we have are vague references from after the fact. It's very possible that this is mere speculation or complete fabrication, so don't give too much weight to it. But for what it's worth, it's said that a curse was placed on the priestess by one of the other rulers. If she truly harbors pro-human sentiment, then for every ounce of goodwill she feels, may her mind be flooded with pain of immeasurable proportions. In the savage conflict and chaos that followed, the priestess's mind was ultimately destroyed. വിച്ചർ 3ന്റെ ഗെയിം മെക്കാനിക്സ് തന്നെ കുറച്ച് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഒരു ആഡിയും ചെരിഞ്ഞൊക്കെ ഇല്ലേ ഇരുന്നത്, എനിക്കത്ര പിടിച്ചില്ല വിച്ചർ 3ന്റെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ വിച്ചർ 1 അതിലും മോശമായിരിക്കത്തില്ലേ, എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. നീ കളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറ. എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല വിച്ചർ 1ഒക്കെ. പക്ഷെ നല്ല സ്റ്റോറി ആയിരിക്കണം, സ്റ്റോറിയൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഗെയിം മെക്കാനിക്സ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇതെന്താന്തോ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നും കേട്ടില്ലടാ. What a bizarre method of execution. Definitely sounds like the history writers used some artistic license there. I'm fine. This didn't seem to trigger any erratic behavior. So, do you think that my origins have something to do with this sovereign ruler? Interesting. Well, it's hard to say what, if any, direct connection you have to the 8th Lord. But since the name Lianka seems to ring a bell for you, why don't you look into it yourself? I brought some woven scrolls with me that might be useful. Have a look if you're interested. Here, take them. Don't say anything. In a moment, I'm going to leave. I need you to join me, discreetly. It's just a little spell based on our prior experience. I'll explain everything shortly when you catch up with me. Well, I need to get going now. If I find out anything more, I'll keep you updated. Gratitude. Goodbye. Bye, Sweet Lolly. Now's your chance. Slip away quietly while they've got their heads buried in those woven scrolls. Meet me at the other side of the settlement. Carrot cake is always a tasty treat. Hello, traveler. ആർഡിയർ താമസിക്കാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാടാ എന്തായാലും. ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ. ഈ ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് ഇപ്പം പുതിയ ലോർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും RDR 2 തിരിച്ചു വരാം. ഞാനത് ഗ്യാരണ്ടി തരാം, താമസിക്കാണ്ട് വരാടാ, നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ 4 ഒക്കെ എത്തിയില്ലേ, മറ്റേ റെവല്യൂഷനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാട്ടിലൊക്കെ എത്തിയില്ലേ. അവിടെ കുറച്ച് നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയൊക്കെ കാണാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. നമ്മളെ മിഷനൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്നേന്ന് കളിക്കും, നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫാർക്രൈ എല്ലാം തീർത്തടാ. ഫാർക്രൈ 6 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ക്രാക്കാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒറിജിനൽ ഗെയിംസ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്തായാലും കുറേ ഗെയിംസ്. ഇവിടെ പോടാ, ജെൻഷൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കാനോ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്യാത്ത കാര്യമായിരിക്കും ജെൻഷൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്ന പരിപാടി. എനിക്ക് എന്തുമാത്രം എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ വിറ്റ 10,000-15,000 രൂപ കിട്ടും, അത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇത് ഡിലീറ്റ് ആക്കാനോ? പിന്നെ Well, Lolly hasn't told you everything. There's another sovereign ruler that Inefa might be connected to, not just the one from the Flowerfeather clan. All trace of this other sovereign ruler was lost after the war.
The records claim that in their final battle, they fought against Ishkik അല്ലടാ 3060 and Lyanka. 3060 It was, my idea. I suggested we bring up the Dragon Mother first and see how Inefa responds. And, well, Seat Lolly has debriefed me on how it went. Apparently, she barely reacted, despite a very strong reaction to the name Lyanka. And to me, that says we need to tread very carefully when probing her about the 11th Lord. She's the one who went missing after the war. Said to be the proudest of all the sovereign rulers, and the most hostile towards humanity. When the Pyro Dragon fell, she couldn't accept that dragonkind had been defeated. She sank into despair and insanity. But the rest is lost to history. There's no way to find out what became of her, or even what her name was. Remember, though, in essence, these sovereign rulers weren't physical entities, but pure intelligence, built with secret source technology. I mean, who knows what happens when a manufactured mind goes mad? Maybe she lost her power and memories. Maybe she split into different personalities. The point is, if Inefa really does originate from the 11th Lord, then we need to... What? Have her taken out? Because of some baseless speculation? How would that be any different from what they did to Lyanka's mother? Chaska, what brings you here? Anyone with a brain could see you were up to something back there. Unless it's a Paimon brain. Or a robot brain. Okay, you got us. Actually, we never intended to cut you out of this. It's just that Lolly's cell only works on the Traveler. But Chaska, I'm telling you, we have legitimate concerns here. This is not baseless speculation. ഞാൻ ഡയലോഗ്സ് നോക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റോറി പിടികിട്ടുന്നില്ലടാ. ഞാൻ ഡയലോഗ്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. ഞാൻ 4050 എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. 4050 ആക്ച്വലി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ജി പി കേട്ടോ. 4060 കിട്ടാൻ നോക്ക്. 4050 പക്ഷെ നല്ലതാണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം ഗെയിംസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. പ്രൈസും നല്ല കുറവാണ്. Ever since Inefa set sail for Natlan, the secret source automatons have been getting increasingly aggressive. It's as if they're drawn to each other. Inefa could well be the 11th Lord herself. And if so, then the moment she recovers her memory, all of us, all of humanity, will instantly become her enemy. I've been keeping an eye on movements at the Flower Feather clan. Whatever she was in the past, and whoever she becomes in the future, I trust who she is today. Even if the past and future Inefa are a completely different person from who she is now? If you're suggesting that there's a volatile force within her, threatening to rise up and take over at any given moment, that makes two of us. But no one ever gave up on me. Not Mama Bird, not Koichi, not my dad. So what right do I have to give up on her? If Lyanka was here, I have every confidence that she'd say the same. Besides, even if the 11th Lord rises again and declares all of us her enemy, the solution is simple. We defeat her. The heroes managed it, so there's no reason we can't too. Fine. I had a feeling this might be your reaction. Look, I get it. You're only acting like the villain here to make us realize how serious the situation is. You know how I know that? Because when I was a kid, they brought me to you for treatment, and you didn't give up on me either. Yeah, well, playing the villain is a force of habit for old Granny by this point. Just know you've been warned, all right? Watch out for any new developments and make sure you know where she is at all times. നീ 2050 എടുക്കാൻ നിന്നെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് 4050 ആണ്. 2050 2x അല്ല 3x പെർഫോമൻസ് വരും 4050. സോ ദാറ്റ്സ് എ ബെറ്റർ ചോയ്സ്. Hey, the spell hasn't worn off yet, you know. Anyway, now that we're all caught up,
You should get back on Inefa watch, and we should get back to investigate. Help! Someone! Oh, Chaska? What are you all doing here? And when did Shilonan show up? Paimon, you were supposed to stay with Inefa. Oh, right, Inefa. Something weird happened. She got halfway through those woven scrolls and then flew off all of a sudden. Paimon tried to stop her, but she wouldn't come back. Did something trigger a new memory? This doesn't make any sense. She barely responded when we were chatting. What could it be? No idea. But it must be something important, because she sure looked like she was in a hurry. Also, she said, annihilation mode activated. Okay, Chaska, you're our eye in the sky. Find out where she's gone. We'll inform everyone else. Tell them to be on high alert. Roger that. Wait, don't you want to discuss this first? Hey, wait up! Tixia! Slow down! Paimon's gonna puke! Target acquired. Activating annihilation mode. Whoa, are these all secret source automatons? Okay. Reinforcements have arrived. Traveler, Paimon, Chaska. Gratitude. Not now. Save it for later. Insulation chamber deployed. Shine down! Stabilize! Annihilation mode. Let's ride! Wrath from the sky! Burn it down! There is no escape! Fearless! Into the void! Threat eliminated. Annihilation mode disengaged. Boss, what do we do now? We've tried the same thing several times now, and it isn't working. We can't keep waiting around for her to leave the settlement. Well, well. An ancient relic from Natlan's dragon civilization. If you want to play with fire, then be my guest. But there is an unpredictable variable you need to watch out for. Let's fall back. This isn't worth the risk. Hamu, Hadieta, are you okay? I'm fine, but Mom's hurt. I'll be okay. I just hurt my ankle. Inefa got here just in time. Why would they do this? Why? Look, no one could have known the automatons would ambush you here. Don't blame yourself. Wait, how did Inefa know to come here? Did she sense that they were in danger? Yes, I heard the secret source automatons talking. Even now, I still hear them. നീ 40-50 ലാപ്പാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ
ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെനോവോ ലക്യൂ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ലെനോവോയുടെ ലാബ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബൂസ്റ്റഡാണ്. GPUs മറ്റേ TDP വാല്യൂ നല്ല ഹൈ ആണ്. നീ ഈ ടഫും ഡെല്ലും ഒന്നും ചെന്ന് എടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട. അവരുടെയൊക്കെ TDP വാല്യൂസ് കുറവാണ്. നമ്മുടെ ലെനോവയുടെയാണ് ബെസ്റ്റ്. അത് ട്രൈ ചെയ്യും. നീ ഏതെടുത്താലും GPUന്റെ TDP വാല്യൂ കൂടെ നോക്ക്. Hypothesis. Language module requires translation functionality. Please wait. Finished. Please try again. Whoa, that was quick. How come you're so familiar with their architecture? I have seen them many times before. At least I think so. More random memory data, I guess. Reconnecting. Wow! It's actually talking! Hey! What do you think you're playing at? Why did you attack us? We're under the Fatui's control. They made us attack you. How is that possible? The captain's soldiers certainly aren't capable of this, and besides, we know everything they're up to. Has another Fatui regiment infiltrated Natlan? The Fatui invaded my territory, so the automatons went haywire. Why is it getting so choppy? Bad signal, maybe? Hypothesis. Distance to signal source increasing, transmission compromised. Combining these words with what I've heard so far, I believe the full message should be, the Fatui invaded my territory, so the automatons went haywire. Oh. So all the recent automaton attacks, the Fatui were behind it all along? They stole my privileges and took control of the automatons. They stole my privileges and took control of the automatons. No! Mirror of the Dawning Morn detected nearby. Now sending a request for Mirror of the Dawning Morn to restore my privileges. Mirror of the Dawning Morn detected nearby. Now sending request for Mirror of the Dawning Morn to restore my privileges. Mirror of the Dawning Morn? Who or what is that? Hypothesis. This appears to refer to me, or more specifically to my core. The mirroring to Dawning Moon. Mirror of the Dawning Morn, please come with me and return the core. I think she wants me to go with her to return the core, so she can repair the damage done by the Fatui. Wait, you mean she knows you? Yes. Before the translation began, she referred to me by a different name, 11th Lord. What? So, Inefa is the 11th sovereign ruler? Hold on. This automaton just attacked us moments ago. We shouldn't trust everything it says. You say Inefa is the 11th Lord. What proof do you have? Return to the 8th Lord's territory, and you can restore all of your memory data. Return to the third restore memory. Inefa? What did she say? She said, return to the 8th Lord's territory, and I can restore all of my memory data. 8th Lord? Lianka's mother's territory? What does the 11th Lord have to do with that? You were split, then exiled, and finally reborn. This is getting weirder by the second. What did she say this time? Excessive signal interference. Unable to translate. Wi-Fi 13 and 40, 56 GB VRAM. 6 GB VRAM is actually good. 8 core 12 thread ഉണ്ടോടാ i5 13th ജെന്നിന്? 8 കോറൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉള്ളല്ലോ. DDR5 16 GB dual RAM 4800. അപ്പം ഇതല്ലേ DDR5 ആ.
അപ്ഗ്രേഡഡ് ആൻഡ് 144 ഹെഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ. ഇത് കൊള്ളാടാ. 4050യുടെ TDP വാല്യൂയും കൂടെ നീ നോക്ക്. TDP വാല്യൂ നല്ലതാണെങ്കിൽ സാധനം കൊള്ളാം. ലെനോവോ LQ തന്നെ. The signal should improve as we get closer to her territory. Traveler, Chaska, shall we proceed? Wait, you should think this through carefully. I may know a thing or two about the Fatui regiment that entered Natlan recently. They're kind of a special ops team. Definitely not your average soldiers. Oh? They've been showing up everywhere, hungrily searching for secret knowledge about all kinds of ancient civilizations. They say they're trying to make some sort of inference. The leader of this regiment is a harbinger based in Nodcry, known as Marionette. Marionette? How exactly do you know all this? മക്സുച്ചുള്ള ലാപ്ടോപ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. 72K ഓക്കേഷാണ് കേട്ടോ. 72 കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 72K ഒക്കെ വരാൻ കാരണമേ ആ 4050ക്ക് നല്ല TDP വാല്യൂ കാണുമായിരിക്കും. നീ യൂട്യൂബിലൊക്കെ 2-3 വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്ക്. TDP എങ്ങനെയാ നോക്കുക. ഒന്നിൽ യൂട്യൂബ് റിവ്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ലെനോവയുടെ നീ നോക്കുന്ന ലാപ്പിൻ്റെ മോഡലില്ലേ, ആ മോഡൽ നമ്പറിലുള്ള GPUവിൻ്റെ TDP എത്രയാണെന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടൂടാ. ഒട്ടുമിക്കതിനും അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന GPU വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ TDP ഏതാണോ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത് അതെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഒരു 5-6 ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ അഡീഷണൽ കിട്ടും നല്ല TDP വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ. റൈമ പറഞ്ഞു വിട്ടേടാ ചോദിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ ഞാന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വിട്ടത്. Heard bits and pieces at the market in Nasha Town, but I figured they were just rumors. Didn't realize it was true. Is that right? How come I'm only hearing about this now? I'm sorry. I was so preoccupied with getting ready for the journey, and like I said, I thought they were just rumors anyway. Didn't want to worry you. So these Fatui are soldiers, huh? Who's stronger, them or Inefa? Inefa, of course. But still, maybe you should tread carefully here. Inefa's already had to rescue us so many times now. I'd be mortified if anything happened to you. You're right. First things first. Amu's injured. We should take her back to the tribe and get her checked out. And as for this 11th Lord business, we need to discuss this with the others before deciding how to proceed. നീ ഏതാണെങ്കിലും നോക്കിക്കോ, പക്ഷേ TDP വാല്യൂ 4060 ആയാലും 4050 ആയാലും, ഇപ്പം 4050ക്കാണ് TDP വാല്യൂ കൂടുതലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ 4050 എടുക്കണേ ബെസ്റ്റ്. നീ ലാപ്ടോപ്പ് ആദ്യം ഒരു മോഡൽ എടുക്കുക. മോഡൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏതാ GPU നോക്കുക. ആ GPUവിൻ്റെ TDP വാല്യൂ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നിനക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 80 വാട്ട്സെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 90 വാട്ട്സെന്നോ കിട്ടും. ഒട്ടുമിക്ക നല്ല GPU ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 120 130 വാട്ട്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തരാം ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ. അങ്ങനെ നല്ല TDP വാല്യൂ ഉള്ള GPU എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പെർഫോമൻസ് തരും അവിടെ. TDP വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഗ്രാഫിക് പവർ, ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക് പവർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണത് TDP വാല്യൂ ആണ്. സോ അത് നോക്കി എടുക്കാനാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഈ ബ്രാൻഡ് നോക്കി എടുക്കണ്ട. ടഫ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡെൽ ആയിക്കോട്ടെ, വിക്ടസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓമൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, നീ എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ GPUവിൻ്റെ TDP വാല്യൂ ഏതാണോ ഹൈ അത് നോക്കിയെടുക്കും. എന്നാൽ അത് നല്ല ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും, അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസും തരും. ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന 4060 ഒക്കെ ചീപ്പ് റേറ്റിന് കിട്ടും, പക്ഷേ TDP വാല്യൂ വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നതിൽ TDP വാല്യൂ വളരെ ലോ ആണ്. എൻ്റെത് 80 വാട്ടേ ഉള്ളൂ. 80 വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഒരു ആവറേജ് ഒരു 90 to 100 വാട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്സിന് നല്ലത്. എനിക്ക് ആ സത്യമായിട്ട് പറയണം 80 വാട്ടേ ഉള്ളൂ. ലെനോവയുടെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാർ മിക്ക സമയത്തും ഒരു 100-115 വാട്ട്സൊക്കെയാണ് തരുന്നത്. MSI ഒക്കെ 115 ഒക്കെ തരും TDP വാല്യൂ. സോ
അത് നോക്കിയിട്ടാ, അതാണ് എൻ്റെ സജഷൻ. നീ ബ്രാൻഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട. ലുക്ക് ഫോർ TDP വാല്യൂ. ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റോറി നോക്കിക്കോട്ടെ. Look, I know the news about the Eighth Lord and Marionette is very concerning, but we should probably come up with a plan before checking things out. Understood. Destination cancelled. Yes. New destination, Flower Feather Clan. Traveler, Anefa, could you check that the coast is clear? I'm gonna patch up Amu, then head out. Understood. Commencing task. Arieta, I need you to go keep Mom company while the doctor takes a look at her. Dad has some things to take care of, so I'll be staying out here a while longer. You're not coming back with us. Why not? Dad's gotta pack up the luggage and make sure all our goods are safe. Don't forget, they're our ticket to a great new life in Liyue. Don't worry, Dad will be back very soon. I'm sorry, girls. I promise it's going to be okay. I'll get help as quickly as I can. If anything happens, save yourselves first. Huh? Why did it stop moving? Has it malfunctioned on us? Liyue, merchant. His portrait is hung up at the Fatui stronghold. You're saying Zhuoxin might be a Fatui spy? And he's staying behind as their eyes on the ground. But should we really leave Anefa here too? Not that I don't trust her, it's just... Are you sure you'll be okay keeping an eye on her by yourself? നിനക്ക് സർവീസും കാര്യങ്ങളും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ലെനോവയാണ്. ലെനോവയ്ക്കും ഡെല്ലിനും നല്ല സർവീസുണ്ട്. അതുപോലെ ജിഗാബൈറ്റും കുഴപ്പമില്ലാത്ത സർവീസാണ്. പക്ഷെ നീ കുറച്ച് പുറകെ ഓടേണ്ടി വരും, ചില്ലറ കേസല്ല. അതുപോലെ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും കുറവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊന്നുമില്ല, കൊച്ചിയിലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതേപോലെ ലെനോവയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിനക്ക് സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് കിട്ടും. പിന്നെ TDP TGP ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ TGP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയട്ടെ, ഗ്രാഫിക്സ് പവർ, ടോട്ടൽ ഗ്രാഫിക്സ് പവറോ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടാണ്. TDP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ദ തെർമൽ പവറോ എന്താണ്, തെർമൽ ഡിസൈൻ പവറോ, തെർമൽ ഡിസൈൻ പവറോ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടാണ്. TGP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് പവർ, എന്തുമാത്രം അതിന് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു GPUവിന് എന്തുമാത്രം ഗ്രാഫിക്സ് പവർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കഴിവാണ് ആ സാധനം. തെർമൽ പവർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കറണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മറ്റേ ഹീറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്. അതാണ് ആക്ച്വലി TDP എന്ന് പറയണത്. അപ്പം ഇപ്പം TDP വാല്യൂ കൂടിയ സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കറണ്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും തോറും ആ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അത്രയും പണിയെടുക്കും. അപ്പം TDP വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലാപ്ടോപ്പിന് അത്രയും കൂളിംഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ TDP കുറച്ചേ വെക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് അതിൻ്റെ തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി കുറച്ചേ വെക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതത്രത്തോളം കുറച്ച് കറണ്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ. കുറച്ച് കറണ്ട് എടുക്കും മീൻസ് ലോവർ ക്ലോക്കിലായിരിക്കും GPU റൺ ചെയ്യണത്, വിച്ച് മീൻസ് കുറച്ച് FPS തരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ TDP വാല്യൂ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ തെർമൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസൈനിങ്സ് ആയിരിക്കും, നല്ലപോലെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, വിച്ച് മീൻസ് അത് ഒരുപാട് കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും, ഒരുപാട് ഫ്രെയിംസ് തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സാധനം നോക്കിയെടുക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ആമസോണിൽ പിക്ചറിൽ 125+ TDP കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ലാപ്ടോപ്പാടാ 125+ TDP കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ചാറ്റിലിട്ടേക്ക്, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. You're not wrong.
We need all the intel we can get on Marionette and the Fatui. As far as I'm concerned, they're a bigger threat than any sovereign ruler. Still, even with your abilities, be sure to stay on your guard. And not just because of the Fatui and the 11th Lord. It's that automaton, too. I'm still not convinced we can trust it. Why the sudden request for assistance from the 8th Lord's territory? Are we supposed to believe that Lianka's mother survived? Surely there'd be at least some mention of that in the tribal legends. I don't know. Something just doesn't add up. Hey, Chaska! Almost ready to go! That's my cue. I'll be back with the others as soon as I've gotten Amu and Adieta to safety. If you have to leave the area for any reason, be sure to leave a trail. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടാ ലെനോവോ കാരന്മാര് അത്യാവശ്യം നല്ല TDP വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാ ലാപ്ടോപ്പ് ഇറക്കണത്. 125+ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല GPU ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും കൂളിംഗ് ഡിസൈന് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കൂളിങ്സ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തെർമൽസ് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ 125 വാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ബ്രോ. നല്ല ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ലേ? എടാ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവൂടാ, പക്ഷെ ആ ഹീറ്റിംഗ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കൂളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അവന്മാർ അത്രയും TDP കയറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം 80 വാട്ടിൻ്റെ TDP ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ലാപ്ടോപ്പിന് അത്രയും കഴിവേ ഉള്ളൂ അത് കൂൾ ചെയ്യാനുള്ള. 125 വാട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ലാപ്ടോപ്പിന് അത്രയും കഴിവുണ്ട് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അവന്മാർ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു സാധനം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ നീ പേടിക്കണ്ട മാൻ. Just look at the TDP value and buy the best. ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നോക്കി മേടിക്കും. TDP വാല്യൂ നല്ലത് നോക്കി മേടിക്കുക. അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് കിട്ടും നിനക്ക്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. That's my cue. I will be back with others as soon as I got ടെസ്റ്റ് തീർന്നോ? യവൻ കള്ളനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടാ. യവൻ്റെ കയ്യിൽ ഭയങ്കര കള്ള ലക്ഷണം. യവനെ ഫോളോ ചെയ്യണായിരിക്കും നല്ലത്. He's on the move. Huh. So much for keeping the goods safe. Do we think he's going to meet someone? Should we tail him? He won't know he's being followed. This could be our chance to get our hands on some really useful intel. Either about the sovereign rulers or this marionette person. Shall we follow him? Got it. Stealth mode activated. Would it not be even stealthier to just not say that out loud? Now, why would someone dig a random tunnel in the middle of nowhere? Unless it's the entrance to one of the sovereign ruler's territories! The territory was sealed by Lianka. This was once one of the secondary access tunnels. Hey, that was pretty clear this time. What's changed? Getting closer. Increased activity in language module. Lianka sealed the territory to stop Ochkan finding it. Huh? You're breaking up again! Oh, looks like the signal's still pretty choppy. Lianka sealed the territory to stop Ochkan finding it. Later, the Fatui found a weak point and broke in. Sounds like those Fatui have made this their stronghold. Well, this is probably a good point to stop and wait for reinforcements. What do you think? Enough? പുള്ളിക്കാരി നിന്ന് കയറി കൊടുത്തേട്ടാ. നമ്മളും പോകേണ്ടി വരും. Wait.
Traveler, are we going after her? Or... ഉറപ്പായിട്ട് പുറകെ പോകുന്നു. പ്രോമിസ്ഡ് വാച്ച് ഓവർ. Alright then. ഓക്കെ, ഇതിനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഫുള്ള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പോകാം. കാരണം ഇതിനി ഒരു വലിയൊരു പരിപാടിയിലോട്ടാണ് പോകണം. എനിക്ക് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. ഓക്കെ, മക്സിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കോളേജിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ IGPU യൂസ് ആക്കി കൊടുത്താൽ ടൈം ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടില്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും IGPU യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടും. എന്നാലും ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്സ് നിനക്കൊരു 3 മണിക്കൂറേ മാക്സിമം തരത്തുള്ളൂ. 4 തരുമെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടാട്ടാ. ചിലപ്പം 3 തരുമായിരിക്കും, പക്ഷെ 4 തരും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിൽ തീരും. ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ മക്സിച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിനക്കൊരു 3 മണിക്കൂർ കിട്ടിയാലായി, 3-4 മണിക്കൂർ മാക്സിമം. അതുകൊണ്ട് കോളേജിലൊക്കെ ചാർജിനിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇന്റൽ എടുക്കണോ റൈസൺ എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമേഴ്സിന്റെ സാധനമാണ് റൈസൺ. പിന്നെ റൈസണിൽ നിനക്ക് ഈ പറയണ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ എന്താ പറയണ ആനിമേറ്റേഴ്സ്, ഇവർക്കൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റൈസൺ നല്ലതാട്ടോ. കാരണം അത് ലോ പ്രൈസിന് കോറെണ്ണവും ത്രെഡെണ്ണവും കൂടുതൽ കിട്ടും റൈസണിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇന്റലിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈസ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ കോറും ത്രെഡും ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള സാധനം മറ്റേ i9-ലൊക്കെ സാധനം കിട്ടത്തുള്ളൂ, i5-ലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ റൈസനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ i5-ന്റെ പ്രൈസിൽ കോറും ത്രെഡും കൂടുതലുള്ള സാധനം കിട്ടും. സോ നീ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റലിൽ മതിയായിരിക്കും. ഇന്റൽ i5 ഒക്കെ ധാരാളം. 4050 വെച്ചാണ് കളിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റൽ i5 ധാരാളം. ബോട്ടിൽ നെക്കിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. പിന്നെ 72K എങ്ങാണ്ടല്ലേ, 72Kക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വർത്തിയാണ്. 125+ TDP വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഞാനീ കളിക്കുന്ന സാധനം 4060 പക്ഷേ സാധനം എത്രയാ, 80 വാട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. ഇത് 125+ ഉണ്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തുമാത്രം ഫ്രെയിം ഡിഫറൻസ് വരുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ 2024 മോഡലൊന്നും നോക്കണ്ട. 40 സീരീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2024 മോഡലേ കിട്ടൂ. നിനക്ക് 2025 മോഡൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 സീരീസിലും പോയി തലവെക്കേണ്ടി വരും. സോ 50 സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നീ 2025 മോഡലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, 2024 ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. 40 സീരീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2024 മോഡലേ കിട്ടൂ. 2025 മോഡലൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നല്ല. കാരണം മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയട്ടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. നോക്കിയിട് നല്ല TDP വാല്യൂ ഉള്ളത് നോക്കിയിട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. നീ വേറെ ഒന്നും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവര് തന്നെ മതിയല്ലേ, ഇവരെ വെച്ച് അടിച്ചു പൊളിക്കും. മതി. എടാ 75 TGP ഉള്ളതെന്നും കൊണ്ട് തല വെച്ച് കൊടുക്കല്ലേ, മൂഞ്ചി പോവും. ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ, മൂഞ്ചി പോവും. 125 നീ മറ്റേ മോഡൽ ഇട്ടേക്ക്, LOQന്റെ മോഡൽ ഇട്ടേക്ക് കേട്ടാ. മറ്റേ ആമസോണിൽ കണ്ടില്ലേ 125+ വാട്ട് ഉള്ളത്. എനിക്കും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ല സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 125+ TDP വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നീ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക്, എനിക്കൊരു കാര്യം, എൻ്റെ ഡിസ്കോഡിനകത്തോട്ട് ആമസോണിൻ്റെ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? മറക്കാണ്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേക്ക്. ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കിയേക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാട്ടോ. Huh? Where is this? Are we inside the territory? Yeah. Did you black out or something? You just took off. Cognition module unstable. Attempting to refresh. It appears that it was accessed by an external source. Sorry, it was me. I summoned her by similar means to those used by the Fatui to control the automatons. Currently, I am but a lowly service bot. But in the distant past, I was known by another name. The 8th Sovereign Ruler. The priestess of floral candles and skyborn feathers.
The 8th Lord? You're Lianka's dragon mother? But weren't you, 8th Lord. Were you not executed? Moments after I was cursed, Lianka rescued me. Just as she tried to rescue you from the ruins of the battle. Lianka rescued me? Memory. Missing. Yes, Lianka changed your memory settings to make you forget. But she did it to protect you. It is the only way our kind could escape from the curse. How does forgetting everything protect me? Because the curse placed on us is a pain triggered by certain memories, hardwired into the depths of our minds. A regulatory program that cannot be removed. Manufacturers often hardwire restrictions like this into autonomous machines to make sure they operate as intended. Each time you yearn for a new place to belong, each time you feel yourself turning your back on the past, the pain tears you apart, doesn't it? If she truly harbors pro-human sentiment, then for every ounce of goodwill she feels, may her mind be flooded with pain of immeasurable proportions. It destroys your mind, swallows your soul, prevents you from finding a new home. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? That's why forgetting everything grants temporary relief from the pain. It stops your mind from being crushed by the weight of the conflict within. But since you are rebooted, you began storing new memories and started finding the desire to belong emerge once more. Things were fine at the start. You'd occasionally forget to pay for your groceries or add salt to a dish you were cooking. But that was as bad as it got. From now on, your name's Inafa. So too has the exile's curse resurfaced, forcing you to forget all over again. This is a lot to process. Automated defense system activated. Privileges overridden. Come quick. Stop the Fatui. Connection lost ആട്ടോ. Hey! Please finish what you were saying! It's gone silent. It must want us to go further in, right? Well, looks like there's no going back now anyway. This is just a secondary access tunnel. If we make it to the center, there should be other routes out of the territory. Please come with me. It is my fault that you're trapped here. I must ensure your safe return. Oh, don't look at it like that. We gotta make sure you get back safely too. Yes, I too must return. Do you really trust her, Lianka? This malfunctioning part of the sovereign ruler's mind. I trust not in her, but in the path that I have chosen. I believe that every conscious being, whatever its origins may be, has the right to freedom. Accelerating. Defensive mode engaged. Oh, another barrier! Just like the one back at the entrance. Careful! Don't touch it! Oh, another barrier!
here. Just like the one back at the entrance. Careful! Don't touch it! The curse will bring you pain, and your memories will crush you. It's the same fate they subjected my mother to. But with this core, you will forget everything for a while. Any memories that evoke a desire to belong, and all your pain along with it. They'll be... എനിക്ക് അവിടെ പോണമായിരുന്നടാ. ഞാൻ ഇവരെ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. പോയത് പോയി. You doing okay, Ineffa? You keep spacing out. I know. Unidentified data is flooding my cognition module. But every memory encounters an error and then terminates at the crucial moment. Unnecessary. Being physically motionless will not cause this erratic behavior to cease. And if we explore this place further, perhaps I'll find a way to fully repair myself. Additionally, some of these memories may yield useful data for our exploration. Searching for access method. Over there! We can use the access module to proceed to the central zone. എന്റെ മോനെ സ്ഥലം നോക്കിക്കേ. എന്ത് വിഷയല്ലേ? അതാണ് സ്കൈ ബോട്ട് ഗ്ലിച്ചായി കിടക്കുന്ന. മറ്റേ റോബോട്ടല്ലേ? Detected 3 unregistered individuals. 1 registered individual. Is that the 8th Lord talking? So, you can take control of different machines, huh? No, this is just an ordinary service bot responsible for access management. At least, I think it is. Now calling access module. Welcome back, Administrator 3. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ? ഞാന് ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഡ്രാഗൺ പറന്നു കയറണോ? ഡ്രാഗന്റെ തലയിൽ കയറിയട്ടാ ഞാൻ. പറക്കോടാ ഡ്രാഗൻ. The Temple of Cascading Colors. Ahead is the research facility built by Administrator 1. After Administrator 1, Administrator 2 assumed control. Are you sure about using this on her? It once belonged to your mother. It's just one of the many things she researched. I'm not precious about it. Administrator 2 sealed the facility. It has been locked down to this day. Examining sealed status. Danger. Highly technologically ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇത് സീല് ബ്രോക്കായി ഡേഞ്ചർ. ആകാശം നോക്കിയേ. ഡൈമെൻഷൻ പൊട്ടി. Things are looking really bad for the children of Echoes. This might be where I have to say goodbye. You're a good friend, and you've already done more than I could have asked for. There's just one seal left. She and I can handle it.
But where are those who share the memory? ചാടിയങ്ങ് ഇറങ്ങാം ഡ്രാഗന്റെ. ഇത് വിഷയം ഡ്രാഗനെ ആകാശോ വിഷയം. ഇതാണോ 8th ലോഡ്? ആ സത്യോടാ, മെട്രിക്സിലെ ഗ്ലിച്ച് മാതിരി തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടാ സാധനം. ഇത് വിഷയ സീനുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടാ. ഇനി വിഷയ സീനുകളാണ്. മിക്കവാറും കിടിലം കട്ട് സീനൊക്കെ കാണും. Please come with me. പുള്ളിക്കാരി എന്തോ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. There's nobody here. Probably just some server spots chattering away again. ആ പോയി നമ്മള് സ്റ്റെൽത്താ, ഫുൾ സ്റ്റെൽത്ത് മോഡ്. Phew! That was too close. We hit just in time. How did you know where to go, Ineva? I think I've been this way before. Let's head through here. It'll take us to the other side of the square. അയ്യോ പോയടാ, വീണടാ, നമ്മള് വീണടാ. സത്യം കേട്ടാ, നീ പറഞ്ഞ പോലെ മെട്രിക്സിലെ ഗ്ലിച്ച് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് സാധനം. എന്താടാ ഇടിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ? എന്താ പുള്ളി ഇടിയാത്തെ? Ultimatum protocol. Insulation chamber deployed. Rise with the sun! Light of the blazing sun! Merciless. Into the void. നമ്മൾ ഏത് വഴിയാ വന്ന് ഏത് വഴിയാ പോകേണ്ടേ മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. ഇതുവഴി നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണോ, ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയാണോ? അല്ല ഇത് വഴി തന്നെ വന്നാൽ എന്താ ഈ ഉണ്ടാക്കാത്ത എന്താ എന്തായാലും ഇവിടെ പോവാം. This passage is only used for drainage and maintenance access, so it's not registered on the system. It's the perfect route for an ambush. ഇന്ത്യാന ജോൺസ്. എടാ ഇത് മറ്റേ ഇന്ത്യാന ജോൺസ് ഒക്കെ കണക്കിന്. അയ്യോ അയ്യോ എടാ കൊള്ളാട്ടാ. പക്ഷെ ആ വഴി പോവാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാ തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഈ വഴി പോവാം. അതേ സാധനം Wait, I hear voices up ahead. Stealth mode activated. Hey, this is not what we agreed. This is supposed to be over. My job is done. I did everything you asked. Leaked the clues about the ruins,
brought her to Natlan, and your response is to attack me and my family? What the? Does this mean they planted those Natlanese mechanical parts in Notcry just for you to find? So they could lure you here? It's a possibility. It was just a little hiccup, that's all. These source mechanisms can be tricky to control. The last time you reported in, you mentioned she was mopping up machines near the Flower Feather clan, remember? Well, we needed to lure her further out. Hence why we created that little kerfuffle. It's unfortunate that your wife got injured, truly. But hey, look on the bright side. Now that you've shown up, we might actually get the job done this time. This time? No. No more. Not after you hurt my family. I told you, I'm done. I think you'll find the risks were stated quite clearly in your contract. And it's not like anyone got seriously hurt. Your job will be done when you deliver what you promised. Our agreement was that you would bring her here, not just to Natlan, but to this facility. But... Did you really expect to get away with shouldering none of the risk yourself? We're writing off your debt to the Northland Bank and letting you get back to your old life in Liyue. That's a lot to ask for nothing in return. I've been your inside man in Nasha Town for over 10 years now. Is that not enough for you people? You ungrateful louse. You ran yourself into the ground. And who was there to dig you out, huh? Us! Can you name one single way we made life difficult for you in Nasha Town? Look at you. You've managed to start a business. Got yourself a family. You have just one simple job left to do. And after that, you're free to go home. In your position, I'd say that sounds like a pretty good deal. This is the final hurdle. Our attempts to capture the 11th Lord have been derailed every time. But there's only so long until our luck runs out. If another staged attack on your family is out of the question, we could still work this out. But this time, you'll have to do the dirty work yourself. Me? This is a replica control device made with Marionette's technology. After we stole the administrative privileges from this territory, we copied them onto this. It will give you control of any machines built using secret source technology. Take it, and use it to capture the 11th Lord. You seem to have gained the trust of the other variables in this equation. How hard can it be to shake them off and get her while she's alone? And before you think about disappearing, don't think we won't be watching you. I can't do it. I'm sorry. What did you say? I can't. I won't do it. She saved my life so many times, it would be the ultimate betrayal. How could I look my daughter in the eyes and act like everything's still okay? So you're gunning for the world's best father now, are you? A guy like you. You're fooling no one. This is our mistake. We let you have it too easy in Nasha Town. And now, you've forgotten the most important detail in your contract. The termination clause. I think it's time we parted ways. Huh? Enefa, traveler. The 11th Lord. And the variable. We were hoping you might show up. Wait, the controller. Without that, you... You thought we'd hand over the genuine article to you? നമ്മളെ ലോക്ക് ചെയ്തടാ. നീ എന്തൊക്കെയോ വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം തരാടാ, എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം തരാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നോട്ടെ. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടാ, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ.
ഇത് സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ. ഞാനിത് ക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ. ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എല്ലാത്തിനുള്ള ആൻസറും തരാം. Wait for that. That's just a beacon used to set the location for this cage. We've been monitoring your movements ever since you entered these ruins. Congratulations, Joshin. Your job is finally done. With you here, it was far easier to infer their location. You were playing me for a fool this whole time. Don't waste your energy trying to break out. We've commandeered at least half of the systems in these ruins. All available power sources are keeping that cage intact. No one needs to get hurt today. We aren't looking for a fight. Especially not with Natlan's Tumaini. All we want is for your friend here, the former sovereign ruler, to lead us further inside. Further inside? But we seem to have reached the center already. There is nowhere else to go. So it appears. But there's far more of this territory than meets the eye. The dragons possessed vast knowledge, and we've barely scratched the surface. That's where the sovereign ruler comes in. If our supposition is accurate, she has in her possession a secret key that gives access to the core. I will cooperate. Let the traveler Paimon and Duoshin go. You never know! These are bad people! Don't trust them! You are only here because of me. Besides, this is what I want. I need to see the rest of this territory and find out who I am. Finally, a voice of reason. Gotta hand it to the dragons and their advanced artificial intelligence. But unfortunately, there's no way we can agree to those terms. How do we know you won't just attack us the moment we let you out? Yeah, so settle down and get ready to go hungry for the next 3 days. Even you, robot, you'll need charging eventually. Before I go, they may have left a trail on their way here. Send someone out to cover our tracks. The last thing we need is reinforcements showing up. This is all my fault. Arieta. Amu. മറ്റവർ റേഞ്ചിൽ വന്നേട്ടാ. Huh? Who did that? Impossible! Every system we hacked is set up to hold them back! Could it be? Hold tight. That must lead to the core! It was beneath our feet this whole time? Take this barrier down! നമ്മളെ നേരെ കോർണർ മറ്റവന്മാര് മൂഞ്ചി. That was a long way down. Traveler, Inefa, are you okay? No damage to report. But I think I broke a leg. പുള്ളിയുടെ കാലൊടിഞ്ഞ. Hey, you! പുള്ളി Thanks മുട്ടൂത്തി for the rescue, but ഉണ്ടാകുന്നു. could you have been a little more careful? ഇതാരടാ? Oh, and we're back to beep beep again? Well, isn't that convenient? അത് That is because I no longer need to communicate via that machine. Down here, I can talk to you directly. When the Fatui put all their resources into keeping you trapped, it gave me a brief window to seize my privileges back. In my haste, I was not able to prioritize your safety. Don't worry about me. I'll just rest up here. After everything I've done, I have no right to hold you back. But the Fatui may follow us down here. We will be ready for them. More automatons! Are they saluting? Down here, all is under my control. They are not your enemy, human. They will take you somewhere safe to hide. Inefa. Traveler. Good luck. 11th Lord, do you now recall the path you once chose? Not yet. Although, I think this is where I was born. But why? This is your territory. No, 11th Lord. You were not born here. Rather, this is where you were reborn. Human, you once asked who placed the curse on the 11th Lord. The answer is herself.
Myself? After a long and bitter war, our kind was defeated. You survived, but you are now stranded, with nowhere to belong. Gone was the pride you once had as a member of dragonkind. Gone was the territory once under your dominion. All of it gone, with no hope of return. What were you to do? Strike back at humanity and exact your revenge? Or search for a new home, a new place to belong? Your mind was conflicted as this irresolvable question ran endlessly through it. Finally, your mind split into two. One, the sovereign ruler who swore revenge against humanity. The other, a malfunction who longed to seek a new home. I mean, who knows what happens when a manufactured mind goes mad? Maybe she lost her power and memories. Maybe she split into different personalities. The sovereign ruler would sooner perish than suffer a downfall. And so she placed the exile's curse upon herself and upon you. Meanwhile, the malfunction struggled through the pain to seek assistance from her former enemies, Leonka and Ishkik. That is why you came here, praying to be reborn. So you want to leave your past as sovereign ruler behind, to start over anew? Very well. If the you wish to sever comprises all memories of your enmity, then I'm willing to trust you. ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരട്ടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നിട്ട് നിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. What happened to the sovereign ruler? We severed that part of her mind and securely locked it away. Withering away, she finally perished completely, thousands of years ago. So, she's gone. Without a trace? Yes, although the curse she placed upon you yet survives. It is unbreakable. That is why it continues to affect you to this day. So, that's what that thing is. A curse from the sovereign ruler. She was severed and killed off, but Innefa survived? How does that work? Are they the same person? Dragon? We sovereign rulers are artificial intelligence built with secret source technology. A fusion of phlogiston and information. In the case of the 11th Lord, the sovereign ruler personality and the malfunction personality split all but completely, even coming to occupy separate physical entities. In human terms, they would almost be considered as separate individuals. But in order to truly sever the connection between the two, and to break the power of the curse for good, you must be rebuilt from scratch with the aid of the source mechanisms located here, just as I was before you. I too was tormented by the pain of the curse. But Leonka severed most of my knowledge and memories, rescuing me from the brink of destruction. It is because her heart is incomplete. Before the rebuilding process was finished, Ishkik met with misfortune, and the Flower Feather clan became more hesitant to act. Leonka sealed these ruins to prevent their discovery by Ochkan, and sent you out of Natlan for your own safety. That is why you are still plagued by memory loss. But I continued to work tirelessly, preparing everything you would need. Waiting for the day that Ochkanatlan would fall, and you would return. Wow! That's a long time. How long ago was Ochkan around again? Hold on! Paimon knows this. For the last 2,000 years. You've been waiting here for me? Imagine my surprise when the first to arrive was not you.
but those whom you call the Fatui. They proceeded to steal my administrative privileges, plunder my territory, and send the automatons into a frenzy. But all is not lost. Leonka made a backup of the administrator privileges and placed it in your core. With that backup, I can control the source mechanisms within the territory and complete the rebuild that she began. And once you are whole again, I can repair the damage done by the Fatui and open a route back to the surface. If you are ready to continue down the path you started all those years ago, then proceed further into the depths where I will be waiting for you. That was a lot to take in. Let's see if Paimon can wrap her head around all that. So, basically, there was a bad robot who bugged out and turned into half good bot, half bad bot. Then, bad bot cursed good bot, so whenever good bot thinks about the idea of belonging, she gets headaches. Meaning, the only way that Inefa can avoid the pain is to keep forgetting everything. Thanks! Paimon's getting better at this kind of thing. Wait, you did mean that as a compliment, right? Curse. Malfunction. Belonging. It fits my hypothesis. And it seems to explain all my erratic behavior and cognition. In that case, shall we keep going, like she asked us to? I believe we should. The Fatui still have control of the upper levels. Their access must be revoked before you can exit the territory. Besides that, I want to know what happens when I'm made whole. Maybe then, I will finally know where I belong. Scan Illusion shattered! Chest. Try and stop me! Mine to wield. Stabilize! Defensive mode engaged. Pyroclastic surge! Rev the engines! Merciless. Let's ride! Merciless. Welcome back, administrator. Please wait. Puzzle Administrator 1. Deceased. Deceased. Administrator 2. Deceased. Administrator 3. Identity confirmed. Lifting restrictions. Administrator 3. Restrictions ഒക്കെ മാറി ഒരു പടിയായിട്ട് മാറിയെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഞാൻ വെച്ചത് പസിലി കിട്ടിയിരുന്നു. Merciless.
After 2,000 years, we finally meet again, 11th Lord, Mirror of the Dawning Morn. And you? You're the 8th Lord? The priestess of floral candles and skyborn feathers? It's okay. I've recovered now. I see the curse haunts you greatly. I cannot fathom how difficult this must have been to survive this endless cycle of pain. And all alone for 2,000 years. I wasn't alone. I have had company every step of the way. In any case, a few moments from now, your pain will be no more. Come, 11th Lord, stand before me, and be rid of this curse. Here I am, so close to my destination, yet my thoughts are only becoming more cluttered. I am the way I am because the 11th Lord encountered a memory data conflict and split into two. If I regain all of my memories, will I not encounter the same conflict again? My cognition module cannot produce a reliable prediction. Promise me. Remember, you have to come home. It is. But if my memories turn me back into a bad robot, do whatever it takes to stop me. If that is the case, I cannot be allowed to make it back home. തിരിച്ചു പോട്ടാതെ തിരിച്ചു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടാ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള മെക്കാനിസം ഇല്ല കേട്ടാ നേരെ ചെന്ന് നിന്ന് കൊടുക്കുക പണി മേടിക്കുക അങ്ങോട്ട് നടന്നെത്തുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഉത്തരം തരാം റീഫർബിഷ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കരുത് റീഫർബിഷ്ഡ് ലാപ്ടോപ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അവന്മാർ അതിനകത്തുള്ള റാമൊക്കെ മാറ്റി വല്ല പഴയ റാമും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് അതേപോലെ പ്രൊസസ്സറൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ പറയട്ടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം ആകാശം നോക്കടാ ഗ്ലിച്ചഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എടാ നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് റീകവർ ചെയ്യാൻ പോവുക കേട്ടോ നമ്മുടെ മെമ്മറി റീകവർ ചെയ്ത ബാഡ് റോബോട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് Over there. That is the curse? Yes. For the most part, it has been strangely calm ever since I entered this place. And yet, whenever I'm about to recover an important memory, it suddenly kicks in. Almost as if... As if it is being controlled by somebody else. That is quite normal. For it is now in the presence of its owner and creator, the sovereign ruler. The sovereign ruler? My other self? But I thought she perished. After 2 long millennia, my task is finally fulfilled. What a long journey it has been. We meet again at last. My sovereign, my ruler, mirror of the dawning morn. Do you think NF is okay? Why isn't she moving?
Here we are, comrades. The core of the ruins. Ah! It's the Fatui! They caught up with us! We gotta do something! But enough is still... Unnecessary. Dark mode. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ക്രൂഡായിട്ട് ചെയ്തത്? എടാ നമ്മളെ ഹർട്ട് ചെയ്തടാ. അത് ഇനഫ് അല്ല കേട്ടാ, അത് വേറെ ആരാ? Missed by a hair's breadth. But now you are wounded, and this time you will not escape. എടാ ബാഡ് റോബോട്ടായി, ബാഡ് റോബോട്ടായി. പൈമോണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അത് ഇനേഫ അല്ല, ഇനേഫയ്ക്ക് വരെ വേറെ ആരോ അത്. Whose voice is that? The 8th Lord? But why would Leonka's mother attack us? Leonka's dragon mother? 8th Lord? I laugh in the face of your folly. Lowly insects. Did you humans really think that by forgetting the past, the curse could be escaped? The bad ഭാഗം കേട്ടോ റോബോട്ടിന്റെ. And did you really believe that by simply being rebuilt, that traitor could avoid destruction? And this corrupt malfunction could regain her memories? The priestess is long gone. I and the other sovereign rulers executed her 2,000 years ago. For that is what becomes of all who betray us. And now this malfunction will meet the same fate as she. There is no dragon mother here, and there never was. Only one lord has dominion here, and that is me. For I am the almighty dragon lord, mirror of the dawning morn, 11th of the 13 sovereign rulers. Kneel before me. The real 11th lord ഇതാ കേട്ടോ. ആ 8th അല്ലായിരുന്നു മറ്റത്. It was you talking to us this whole time. You who lured Inefa here, and you who placed the curse on her. It was you all along. Inefa? What a suitably ridiculous name. To me, she is nothing but a smattering of shed scales. An operational malfunction that must be destroyed. കള്ള വേസ്റ്റഡാ അവള്. So you want to leave your past as sovereign ruler behind to start over anew? I applied the curse to curb her resistance, shut down her mind, and silence her lies. Now all that remains is to borrow your privileges and see that she is severed for good. Very well. If the malfunction you wish to sever comprises all memories of your enmity, then I'm willing to trust you. No living thing is born evil. That's not what I believe. The only ones who do evil are those shackled by hatred, those who were never given the opportunity to do good in the first place. Good and evil? Foolish categories that fail to distinguish between kin and foe. But she is the rotten spawn of the 8th Lord. Her folly becomes her. I ought to crush this human scum beneath my feet. But without access to the treacherous 8th Lord's facilities, there is no way to sever you. I must feign civility for now. But in time, I shall have my revenge. Once this process is complete, and she realizes that she has destroyed the good instead of the evil. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, നമ്മുടെ ഇനഫേരെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവൻ ഇനഫേരെ അകത്ത് കയറി കളഞ്ഞു. അതാ ഇനഫ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണേ. Do you really trust her, Leonka? This malfunctioning part of a sovereign ruler's mind. You're a good friend, and you've already done more than I could have asked for.
There's just one seal left. She and I can handle it. This passage is only used for drainage and maintenance access, so it's not registered on the system. It's the perfect route for an ambush. Malfunction? Human? You conspired against me? Consider this getting off lightly. If Lanke was here, or if this was me 20 years ago, you wouldn't have survived long enough to realize you'd been conned. Especially since you tried to con us first. You tried to have this poor child killed off in your place, didn't you? 11th Lord. Wretched worm! This is unforgivable! How dare you imprison me! And you, Malfunction! Your curse shall endure until the sky falls and the ground crumbles! You will never know peace for the rest of your days. It is time to correct the injustice of the past. I would have severed and destroyed you on that fateful day, but instead, I was locked away by that human scum, Leonka. 2 millennia I have been a prisoner in this place. I have spent that time slowly seizing control over the systems and processes until my reach extended to every inch of this prison. Now, one last step remains before I can finally break free. The final secret key is embedded in your core. I had to work patiently and methodically to lure you here, posing as the 8th Lord who once ruled this domain. But at last, it is within my grasp. Mirror of the Dawning Morn, please come with me and return the core. But all is not lost. Leonka made a backup of the administrator privileges and placed it in your core. Which memory did that human scum embed the key in? I will find it eventually, wherever it's hidden. In the meantime, now that my resurrection has begun, so too shall my vengeance! Boss fight, boss fight, boss fight. നമ്മുടെ പൈവണ്ണ പ്രൊട്ടക്ട് എന്ത് വലിയ ലുക്കാടാ ഇതിനേക്ക്. എടാ ഇനേഫ തിരിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Wretched malfunction! Do not impede the inevitable! I cannot let you get away with this. ഇനേഫ നല്ലപോലെ ഫോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. In a matter of seconds, I will be able to overwrite your insubordination. Seconds is all I need. What? My core! അവള് സ്വന്തം കോർ വലിച്ചൂരി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തടാ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. എടാ എടാ സാഡ് മോനെ. ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ഇനേഫാന്ന് വിളിച്ചോ? കള്ള മൈത്താണ്ടി നീ കാരണം എന്റെ ഇനേഫ. Hey, Ineppa! Wake up! She's gonna be okay, right? We can get her repaired, Satyam. We need to get her out of here. She destroyed her own core? That's an unusual move for a machine. I wonder how Marionette will react to this. Delight? Or disappointment? The Fatui? How are you still alive? Don't act so surprised. I'm just one of her many projects. As reconnaissance missions go, this outcome is a little underwhelming. I don't think I'll be getting any commendations if this is how my report ends. So let me reignite your flame one last time. Sovereign Ruler, Mirror of the Dawning Morn, show us one final glimpse of your glory. The glory of the ancient dragon's technology.
wonder. Marionette told us to watch out for you. She said you were an unpredictable variable. ചുമ്മാല്ല ഇവ മാത്രം ചാവാത്ത ഇവ മനുഷ്യനല്ലടാ ഇവ റോബോട്ടാ. But if you think you're getting out of here alive, we'll see what a crazed sovereign ruler in the throes of death has to say about that. You would dare sabotage my revival! Destroy my path back to Dominion! So be it! Since you seek a new place to belong, I shall grant you your wish! Welcome to your new home, where we all shall be buried till the end of time! Oh, my sovereign. This is one battle from which there can be no triumphant return. But in this moment of my downfall, I can at least turn this prison into a graveyard of all traitors, past and present. Is this place collapsing? It's so thick! Even if we defeat her, there is no escaping the destruction! After 2,000 years in exile, searching and forgetting, we are back where we began. Our path was always going to end in our demise. This shall be the final resting place of the last sovereign ruler. I am no sovereign ruler. I must return. People are waiting for me. Illogical. You are not authorized to prevent your self-destruction. No such privilege exists. We are back where we belong. Now, perish in the rubble of these ruins. Last of the sovereign lords. No. Somewhere in my memories lies the key. Maybe no single nation is our home. Where exactly is home to you? Searching your memories? The curse is still active. This will only hasten your demise. We're all from Notcry. Cross the ocean. Find a new place to belong. What an amazing machine. Where are you from? Such a hard worker. Fancy making this your new home? The Wild Hunt! Look out! Impossible. Where is this data from? From now on, your name's Inappa. Promise me. Remember, you have to come home. Return. Data. Overload. Capacity exceeded. As long as this gem's around, the heart that Ishkik built you should keep beating away. It may take centuries, even millennia, but one day, may your new memories transcend your pain and rage to conquer the curse that shackles you. What kind of gem is it? Nothing special, really. To quote my mother, it's nothing but an empty shell now. But if you break free of the curse, then maybe... Huh? Nothing. An interesting idea suddenly occurred to me.
Let's make this the final secret key. The final secret key is... Impossible! The place stopped collapsing! Warning. Cannot pause indefinitely. Please complete the battle promptly. Since the core is powered by phlogiston, we can use that same power source to control it. In which case, the priestess's research would suggest that this thing might be a better fit. A moon wheel? That was built by them himself, along with the 3 gods who abandoned us. It can't be. Break the shackles you were born with. Transcend the curse you were... It cannot be. Farewell. Last of the Sovereign Lords. Ineffa! Your core! It's fixed! And is that... a vision? Suggestion. Exit first, discuss later. The self-destruct protocol is destroying the foundations of this territory. And although I paused the process, it will not hold much longer. Calculating. Remaining time, 30. 30 minutes? Whew. For a moment there, Paimon was worried. 29. 28. Hey, are you guys all right? The automaton suddenly stopped moving. Then there was that earthquake, and now the place seems to have sprung a leak. Estimated time to Foundation cave-in, 20 seconds. Huh? Huh? A place to belong. I too once yearned for it. കട്ട്സീൻ ഒരു അപാര കട്ട്സീൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. Shilonen, how much longer till it's unlocked? We need to get inside ASAP. Be patient, okay? I'm working on it. Let's trust that the Traveler can handle things in there. Shilonen says she detected a huge energy source underground. We can't just break in or we'll risk endangering everyone in this entire area. But... If we're here much longer without any progress, I'll do what I have to. Oh! You unlocked it? No, they made it out on their own. We finally escaped! Luckily, the cave-in only affected the lower levels. You alright there, bro? Another triumphant return for R2 Miney. And Ineffa, it's good to have you back. I assume this means you found the answers you were looking for? Yes. Huh? Amu? I thought you hurt your leg. How come? Oh. You! How could you do this to Arieta and me? You lied to us for over 10 years? Before anything else, I suggest we let this gentleman and Ineffa tell us the whole story. Sovereign rulers, Mirror of the Dawning Morn, Priestess of Floral Candles, and Skyborn Feathers. Seems like a house forgotten quite a lot. So you began life in Natlan, then spent 2,000 years adrift in Nodcry? In an endless cycle of losing your memories and trying to find them. But it sounds like it took all 2,000 years worth of memories to successfully overload the processing power of the curse. None of us had any certainty that the plan would succeed in the far future. Not I, not Ishkik,
not Lianka. And yet, they still did everything they could to try and help me. Now you've remembered everything. Do you have a sense of where you truly belong? Well, I was born and then reborn in that land. And it was the people of this nation who set me on my journey. But that's all ancient history now. I can't seek for a sense of belonging in a world that no longer exists. That would make me no different from the mirror of the dawning morn. Instead, I will show my gratitude to them by honoring their wishes, by continuing on my own path, and returning to the place where I still have someone waiting for me. Well said. I'm happy for you. So, to cut to the chase, did you find the code for that letter or not? Oh, shoot! Forgot all about that! Sincere apologies. A lot of memory data surfaced in a short time frame. I am still processing it. I left the cryptex back at the Flower Feather Clan to make sure that I wouldn't lose it out in the wild. Please come back with me, and we can inspect it. I'm so sorry that I kept this hidden from you all this time. Now I can't go back to Liyue or Nodcry. The Northland Bank isn't gonna let me walk away from this, nor is the Nodcry Aprishniki. You should take Arieta and go. Oh, should I now? You think I'm the one that's gonna let you walk away, do you? Idiot! You're coming back with me right now, and you're going to apologize to our daughter. Looks like you all need some time to calm down after everything you've been through. If you're worried the Fatui are still looking for you, why not camp out at the Flower Feather Clan for now? We welcome everyone, from old friends to old enemies turned new friends. Don't worry about a thing. You've got a whole future to figure things out. Go and find where you belong. I think I've already found it. Here it is. The cryptex. So then, what's the code? Or what about that backup plan that Arieta mentioned? Please see the casing that holds the combination code discs. The sender had me etch the code onto the casing so that I would not forget it. But I still forgot it. Wait, hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Seriously? It's been hiding in plain sight all this time? Yes, the sender said, the most secure code is one that you can write down and no one would think it's a code. 1, 2, 3, 4, 5, 6 code. The sender said, surprises are best saved to the end. Okay, now your memory's getting a little too good. What's with the firecracker? Ugh. Paimon's had enough of this whole letter debacle. Just read it already. Dear Honorary Knight, I've heard a lot about you. Machines are singing your praises. Anyway, I'm sure this is as dull to read as it is to write. Let's talk more over a glass of wine sometime. See you and not cry. Not cry at all. 6. Sure, 6 not cry, bro. Finally, we quest the man. Story. I like it. I plan on staying in Natland for the immediate future. When the time comes, perhaps we can travel to Nodcry together. Mirror of the Dawning Morn wanted control of the machinery in the Eighth Lord's territory. She approached Ishkik and Lianka and sold them a lie. That I was the threat, the part that needed severing. But they quickly saw through it. Lianka took advantage of her arrogance and turned her plan back on itself, using the territory's full power to imprison her inside. She was far more powerful than I at that time.
to make sure I wasn't at risk of falling under her influence. Lianka worked on making the prison even more secure and sent me out of the country. So, that's the true story of why Lianka locked down the Eighth Lord's territory. It had nothing to do with Ochkon. I wouldn't be surprised if she saw him as a friend right until the very end. I plan on staying in Natlan for the immediate future. When the time comes, perhaps the Eighth Lord. She never betrayed Dragonkind, even though she harbored goodwill towards human beings, and despite facing execution and destruction in the end, she never once doubted herself or tried to escape. Even if Lianka really had wanted to secretly rescue her, I'm sure she would have talked her out of it. Just as Lianka was determined to stick to her own path, the Eighth Lord remained a proud, sovereign ruler until the end of her days. I plan on staying in Natlan for the immediate future. You mean this thing that looks a lot like a vision? Ishkik embedded it in my core as the key to her and Lianka's plan. According to the Eighth Lord's research, it can harness a power source more fundamental than elemental energy. Similar objects have shown up in Notcry before too. Mirror of the Dawning Morn said it was built by the usurper, along with the 3 gods who abandoned us. But I do not know what she meant. It appears that a crucial memory is missing. I plan on staying in Natlan for the immediate future. Having spent most of the last 2,000 years in Notcry, I am well situated to provide you with a full and detailed report on all aspects of this location. Memory damage. Detected. Hypothesis. Most of my memory data was damaged when I used it to overload the curse. But I will never, again, forget the people and things that are most important to me. I plan on staying in Natlan for the immediate future, when the time comes. കഴിഞ്ഞു മോനെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി വാ, ഇനി നിനക്ക് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? Thank you for നീ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Ad Astra. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കും, ആരുടെ കാണിക്കത്തില്ല. 60 ജം. ഇതും കിട്ടി. ഇത് സെറ്റ്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പയ്യെ ചെയ്യാം. ബ്രേസ് ഇതെന്തുവാ? മറ്റേ ഏരിയയിലോട്ട് പോകണമല്ലോടാ. എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. ടെസ്റ്റർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. Elemental skill, she creates a shield and summons multi-purpose attacks. When Inefa uses the elemental burst, she unleashes a rocket punch AoE and summon activated other pressing refresher. Installation chamber deployed. Oz, reveal thyself! Absorption test. The fairy. Annihilation mode. Finally, Accelerating. to the fairy. Let's get down to business. Finally, No, my soul! Rain cutter! to the fairy. Let me try. Time to act. Body and mind. Cleanup sequence initiated. വലിക്കേണ്ടി വരുമോ? പൊള്ളേണ്ടി വരുമോ ഇവിടെ?
വിഷയട്ടോ സിഗ്ലാല് നോക്കട്ടെ. പുള്ളിയേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മളാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെപ്രോളം കാണിക്കണ്ട. കാരണം നോട്ട് ക്രോയില് നിറയെ പേര് വരുന്നുണ്ട്. വർക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വർക്കൊക്കെ എന്ത് ലെവലാന്ന് അറിയത്തില്ല. തലകടിയിലെ വറുത്തിടുന്ന മറന്നു വരുന്നത് Take me up. I'm tired already. Fulfill our pact. Freeze! Don't get frostbite. Mighty mythical beast! Congratulations! Keep lolling. Beef Papa. Get him. Get to work. Still breathing. Oh, so sorry. Many happy returns! Suffer the wrath of Eastly. Fulfill our pact. Cool. Mighty mythical beast! Sorry, pal. You two! Time to end them! Get to work! Many happy returns! Alley-oop! ഹീലിംഗ് കൊള്ളാം കേട്ടാ ശരിക്കും. Into space! Move or be moved! Hi! Stay put! By royal decree! Way ahead of you! Fallen Emma, help! Hey, go away! Sage's wisdom! Whoa, whoa, whoa! Give me some space! Lucky today! Uruguay, you're up! Go! Way ahead of you! Move or be moved! Oh, ha! Just like we rehearsed! Don't be scared! അത്രേ ഉള്ളൂ. നീ പോയാടെ ബീസ്റ്റ്? കാണാനില്ലല്ലോ നിന്നെ. ഉറങ്ങിപ്പോയാ ഫോണും വെച്ചിട്ട്? നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മിണ്ടടേ. നീ മിണ്ടിയാലേ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നിർത്തട്ടാ. അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഇട്ടോ? ഇല്ലേ നമ്മള് സ്ട്രീമിന്റെ വരും. Body and mind. Let me weave you a verse. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Dodge this! Freeze! Don't get frostbite. Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Everybody stand back! Dodge this! Out of the frying pan! This moment will be frozen.
സ്ട്രീം എൻ്റെ സമയമായി കേട്ടോ. ടെസ്റ്റ് റൺ എല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്തേക്കാം. 160 കിട്ടും. ഇവിടെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തില്ല. Drop your weapons! Power the ended python! I got you covered! Midnight Phantasmagoria! You asked for it! Final warning! Back off! To ashes! Hands where I can see! Here's backup! Wings of darkness! Come, sever night from day! Don't get too close! Eyes on me! കൊള്ളാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല തോന്നുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നിർത്താൻ സമയമായിടെ. കെയർ ഫ്രീ വെക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് മിക്കവാറും ചെയ്തില്ല, സ്ട്രീം ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയെ കളിച്ച് തീർത്തു. വേറെ നല്ല നല്ല ഗെയിമുകളൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതാ ഇനഫെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിലൂഡ് മിഷനാണ് കളിച്ചത്. നോട്ട് ക്രൈൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്, ഞാൻ 25-ാം തീയതി മുതലേ ഇനി വരത്തുള്ളൂ മിക്കവാറും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്ട്രീമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. RDR2 സ്ട്രീമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ വേറെ കുറച്ച് ഗെയിംസൊക്കെ കളിക്കണം താല്പര്യം കൊണ്ട്. ബിയോണ്ട് സോൾസ് അങ്ങനെ കുറേ ഗെയിമുകൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കും ഗൈസ്. ഗുഡ് ബൈ. ഇന്ന് ടൈം ഒരുപാട് ലേറ്റായി. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പോൾ തീരെ ലേറ്റായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. കാരണം വയ്യടേ, കുറച്ചൊക്കെ എന്താ പറയട്ടെ, പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. സോ ഗൈസ്, ഇതുവരെ ഇരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം എന്തായാലും എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത സ്ട്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ.